بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أرحب بكم في هذه الفعالية التي تنظمها شركة ماجد الرشيد محامون ومستشارون بعنوان الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي في التشريع والتحكيم. نعيش اليوم مرحلة تحول قد تكون غير مسبوقة، لا يعد الذكاء الاصطناعي فيها مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرا مؤثرا في عملية التشريع وتحليل المنازعات. نناقش في الجلسة الأولى الذكاء الاصطناعي بوصفه مساعدا للمشرع والمحكم، ونسلط الضوء على التحديات القانونية في هذا السياق وحدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. يشرفنا اليوم حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيشاركون رؤيتهم وتجاربهم في هذا المجال. معالي الوزير مؤسس وشريك أول ورئيس فريق السياسات في انترناشونال بزنس ليجل اسوسييتس. قدم الدكتور صلاح المنشور القانونية والاستشارات بشأن الأطر القانونية والسياسات إلى عدة مشروعات كبرى في المملكة العربية السعودية، منها نيوم، البحر الأحمر، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة. كان الدكتور صلاح أحد الأعضاء الرائدين في الاتحاد الذي يعمل مع الديوان الملكي السعودي للإشراف على تنفيذ مشروع الإصلاح القضائي في المملكة العربية السعودية، وقاد أيضا فريقه الاستشاري في أعمال متصلة بمشروع لجنة الإصلاح القانوني الوطني بقيادة الديوان الملكي السعودي، وامتدت أعمال الدكتور المتصلة بالتشريعات والسياسات إلى عدة جهات حكومية أخرى. إلى يمين معالي الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور مصطفى عبد الغفار، شريك في شركة ماجد الرشيد محامون ومستشارون، وعضو في لجنة القرارات الفنية واللجنة الاستشارية بالمركز السعودي للتحكيم التجاري. يمتلك الدكتور أكثر من 32 عام من الخبرة القضائية والقانونية، تدرج خلالها من العمل القضائي إلى منصب قاضي بمحكمة الاستئناف، ثم مستشار بقسم التعاون الدولي والقضائي بوزارة العدل المصرية، ثم أيضا مستشار في دائرة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، ومديرا لمعهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين. ثم كذلك عمل مديرا لتسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولاحقا مستشارا للجنة الإفلاس السعودية. ويعد الدكتور مصطفى مدرب معتمد في المجمع الملكي للمحكمين، وعضو قائمة المحكمين في لجنة شنغهاي للتحكيم، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وعمل كمحكم فرد وعضو هيئة التحكيم وممثل عن أطراف في قضايا الإكسيد ICC والCCA. ختاما وأخيرا وليس آخرا، الدكتور ماجد الرشيد الشريك المدير لشركة ماجد الرشيد محامون ومستشارون، يملك خبرة مهنية تزيد على 22 عام، وقد شغل سابقا منصب الأمين العام للجنة الإفلاس والرئيس التنفيذي لمركز السعودي للتحكيم التجاري في مرحلة التأسيس، إلى جانب عدة مناصب أخرى في القطاعين العام والخاص. نفتتح الجلسة هذه بجانب الحقيقة أنه تمهيدي لهذا العنوان، ويربط بين جوانب النقاشات السابقة إلى جانب الواقع الحالي اللي نشهده في الذكاء الاصطناعي وأدوات التشريع. سؤالي للدكتور صلاح الدين إذا تكرمت، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم المتخصصين وييسر مهام البحث القانوني، سواء في مجال الوصول إلى التشريعات المقارنة أو السوابق القضائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي صالح. أشكر لهذه المؤسسة القانونية الغراء بقيادة الزميل الدكتور ماجد هذه الدعوة، وأيضا أشكر الحضور تشريفهم هذا الصباح. بالرغم من أنني أسست شركة التكنولوجيا المعنية بالتطبيقات والبحث القانوني، إلا أنني لست تقنيا، ولذلك بدي أحاول أني أتعامل مع سؤال الأخ صالح من حيث فهمي لاستخدامات هذه التكنولوجيا في عملي، سواء كمحامي أو كمحكم أو حتى كشخص معني
بالتنظيم أو بالأنظمة أو بالتشريع. وبعتقد بأنه النقطة الأساس التي يجب أن نبدأ منها بأنه القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في القانون ككل تكمن في القدرة على تنظيم والحصول أو جمع حجم كبير جدا من المعرفة القانونية، وهي كما تعلمون هي مبعثرة في مصادر عديدة، أيضا تترتب في أزمنة متتابعة. ولذلك المشكلة في المعرفة القانونية لا تكمن في نقص النصوص، ولكن في تبعثرها وتعدد المصادر إلها، وأيضا تشابكها بين المصادر الأساسية أو الرئيسية التشريع أو المصادر الاسترشادية كالقضاء والفقه، على الأقل في المدرسة اللاتينية اللي بتقول بأنه المصادر العرف والتشريع هي مصادر رئيسية، والقضاء والفقه هي مصادر استرشادية. ولذلك دوره بهذا الاستخدام، أو على الأقل كما أستخدمه أنا، بيرتب لي هذه المواد وبيربطها في سياقاتها الزمنية والموضوعية، وبظهر العلاقات بينها دون أو يجب أن لا يؤدي إلى أنه يزن أو يرجح لي مصدر عن مصدر. هذا دوري أنا بالنهاية كباحث. وبالتالي من حيث تكوينه للذكاء الاصطناعي هو لا يستطيع أن يفكر كالباحث القانوني، هذا نص خاص وهذا نص عام، هذا حجيته موجودة وهذا حجيته مش موجودة بذاته. وإن كانت بعض التطبيقات اليوم لما نضعها في سياقاتها قد تمكن من مشاهدات أو يستقرأ مشاهدات الشائعة العامة، لأنه هو يستقرأ إحصائيا ما يجري في بطون الكتب أو في أحكام القضاء، بحيث أنه يجد أن الشائع بأن المحاكم تطبق هذا النص على أنه له حجية، وهذا النص أنه ليس له حجية. وبالتالي الذكاء الاصطناعي لا يحل محل عقلي كباحث، ولا يغني عن اجتهادي إذا أردت أني أوازن بين النصوص أو أني أحقق دلالاتها وحجياتها، بل يضع بين يدي الباحث مادة أكثر تنظيما، ممكن اتساقا وأوسع انتشارا بشكل رئيسي. والاجتهاد يبدأ مش بجمع النصوص، يبدأ عندما نجمع هذه النصوص والمصادر، وبيبدأ التمحيص والتفكير. فلذلك هو يختصر برأيي المدة قبل ما يبدأ التفكير بهذه النصوص وتطبيقها. في كثير من الحالات عندما تستخدم الذكاء الاصطناعي هو يتجاوز هذه المرحلة، والسؤال اليوم انه هل هو الذكاء الاصطناعي انتج هذه المعرفة؟ هل انت كباحث يجب ان تحاكم ما تقرأه او لا تحاكمه؟ يعتمد بشكل اساسي على قناعاتك بانه ماذا يستقرأ، من وين عم بيجيب هذا الاستقراء، وهل هذا الاستقراء يغني عن الاستنباط القانوني اللي احنا معدين كمحامين لتطبيقه او لا. وبالتالي يمكن تصور مفهوم البحث من هذا المنطلق. كما في النصوص في التشريعات، يعني هو بيعمل استقراء موسوعي للتشريعات في العالم، كيف قامت الاختصاصات القضائية والدول المختلفة بحل مشكلة معينة، بيضعها في علاقات قد تكون أقرب للفهم،
بس لا يستطيع أن يطبقها في ضمن إطاره الدستوري لتلك الدولة أو الإطار الدستوري للمملكة العربية السعودية أو للأردن أو حتى سياق الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي موجودة. فلذلك تطبيق هذه الملائمة لسياق معين أيضا يقف مع الممارس القانوني. إذن النتائج هي وصفية استقرائية، هو استقراء إحصائي لما يجري، هذا الغالب الشائع فيما يتم، وبيعتمد بشكل أساسي على الأسئلة التي توجه من قبل الباحث في حالتي إذا أنا كنت أقوم بالبحث أو الباحث الآخر. ولذلك أي انحياز في السؤال أو أي فرضيات داخل السؤال قد تؤدي إلى استجابة أو إلى جواب قد يكون صحيح أو مش صحيح لما أنت تبحث به. ومفهوم الصحة والخطأ مفهوم يعني لابد من توضيحه في إطار الذكاء الاصطناعي. فلا يوجد جواب من حيث المبدأ صحيح أو خطأ، في جواب شائع إحصائيا استقرأه إحصائيا للسؤال المحدد بالمطروح إلى هذا الذكاء الاصطناعي، ولكن هل هذا هو الجواب الذي تبحث عنه ويؤدي إلى الحكم القانوني؟ باعتقادي أن الإجابة على هذا السؤال هي بلا. فلذلك الذكاء الاصطناعي هي بداية التحليل وليس الجواب على الحكم القانوني، هي جمع المعلومة والنص وعرضها أمامك بأسلوب يسمح لك أن تحاكمها بالملكات والبنية المفاهيمية للقانونيين، وليس بالجواب الحكم القانوني أو الدليل التفصيلي أو الجواب الأساسي عن معضلة قانونية أنت تبحث بها. الاستنباط القانوني برأيي بظل مهنة يعني محصورة بالإنسان القانوني وليس بالأداة الذكاء الاصطناعي، هو لا يزال برأيي عمل إنساني خالص. من خلال ما تفضلتم بالدكتور صلاح الدين يظهر انه الممارس القانوني هو جوهر الاستخدام في الذكاء الاصطناعي، ومن هذه النقطة انتقل الى الدكتور مصطفى في سياق الاصلاح التشريعي. اذا كان مثل ما تفضل به الدكتور صلاح الدين ان المختص هو جوهر الموضوع، كيف يستفيد المختص في مجال التشريعات من ادوات الذكاء الاصطناعي وخصوصا فيما يخص مجال الاصلاح التشريعي؟ شكرا جزيلا استاذ صالح، شكرا جزيلا على الوجود مع هذه القامات في هذه الجلسه، وشكرا على حضوركم. ويعني اؤكد او اكرر ما قاله الدكتور صلاح. يمكن الدكتور صلاح ليس تقنيا، انا ايضا لست تقنيا، يمكن الدكتور صلاح يمكن لديه اهتمام اكبر بالمجال التقني، لكن الدكتور ماجد ربما هو يعني يجمع بين كل المجالات التقنيه لكن مع ذلك يعني ربما في البدايه اود ان اشير الى ان انا معي شهاده رسميه باني خبير تقني، لان اول تاشيره صدرت لدخولي المملكه كان ادرج فيها بالخطا الموظف اني خبير في تقنيه المعلومات. يعني اعرج على ما تفضل به الاستاذ صالح من سؤال يتعلق بالاصلاح التشريعي. انا اود ان اشارك حضراتكم مساله تتعلق بجانب من جوانب الاحتياج الذي قد يمثل الجانب التقني، وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي اضافه كبيره جدا ممكن تفيد في هذا الموضوع. واللي اود اشارككم اياه تجربه الاصلاح والصيانه التشريعيه، وهي تجربه عملت فيها عديد من الدول.
الهدف الاساسي منها وهو مطلق عليه، يعني يطلق البعض على هذه التقنيه الريجولاريتي جيوتين، او يعني ان صح التعبير مقصله التشريعات. ايه الفكره منها؟ الفكره من هذا الموضوع هو الكات ريد تاب، او التخلص من التشريعات الزائده عن الاحتياج، التشريعات غير المفيده، التشريعات التي تمثل عبء على المستخدم وعبء على بيئة الأعمال بشكل عام. ولا يخفى أن هذا موجود في كل الأنظمة القانونية. كل الأنظمة القانونية لا تخلو من تشريعات قديمة تتباين، بعضها عفى عليه الزمن، بعضها غير مساير للتحديثات، بعضها يضع متطلبات لا طائل منها، وبعضها غير قانوني أصلا، لأنه ربما صدر بأداة غير صحيحة، يعني صدر بأداة تخالف قواعد التدرج التشريعي، وتبقى هذه التشريعات قائمة. واللوائح، وشوف بقى مسمياتها، لوائح وقرارات تنظيمية وقرارات وزارية وقرارات من مدير إدارات وهكذا. من هنا بدأ التفكير في بداية الألفية عن آلية يعني التخلص من هذا العبء الذي يشكل عبء أكثر ما هو يشكل فايدة. وكانت من خلال أداة الجيوتين أو الإصلاح التشريعي وصيانة التشريعات، اللي كانت بتقوم في البداية على العنصر البشري بشكل كامل بدون استخدام التقنية، وكانت بتقوم على 4 مبادئ. المبدأ الأول هو فكرة الانفنتوري، أو أول آلية لعمل الصيانة التشريعية هو أن يكون في انفنتوري، أو يكون في حصر كامل للتشريعات. وده عملية مش سهلة، كما لا يخفى التشريعات بتدرجاتها بتشعباتها باختلاف الجهات اللي بتصدرها. العنصر الثاني استخدام ما يطلق عليه الفلاتر الثلاثة. الفلاتر الثلاثة التي تهدف إلى الوقوف على مدى الاحتياج لهذه الأداة التشريعية. الفلاتر دي بتقوم على إيه؟ الفلتر الأول هو is it legal؟ هل هذا التشريع قانوني من زاوية التدرج؟ هو في مرتبة التدرج صحيح؟ الفلتر الثاني، هل هو إذا كان ليجل هو needed؟ هل هو مطلوب أصلاً ولا يمكن الاستغناء عنه بالكلية؟ الفلتر الثالث is it friendly user؟ هل هو وإن كان ممكن له احتياج، هل هو عبء يعني يمكن التخلص منه لأنه ليس يعني صديقا لبيئة الأعمال؟ ده المبدأ الثاني اللي هو الفلاتر. المبدأ الثالث هو الأكشن، الديسيجن، إن احنا ناخد أكشن على التشريعات اللي تبين إنها لا قيمة لها أو لا فائدة منها، وقد يكون هذا القرار إما بالإبقاء عليه لأن اكتشفنا إنه له احتياج، أو بالتخلص منه تماما، أو بتبسيطه وتحديثه. والمبدأ الرابع في الصيانة التشريعية هي فكرة ما يطلق عليه القرار المجمع أو القرار الفردي، اللي يسموه الأومنيباس ديسيجن، بمعنى إنه قرار يصدر بالتخلص من عدد كبير من التشريعات دون أن ندخل في حلقة مفرغة من أن يكون في تشريعات متتابعة، يعني يطلع تشريع أو قرار بإلغاء القرار الوزاري رقم كذا، وقرار بإلغاء اللائحة الفلانية، وقرار لا، يبقى بعمل مجمع تخلصنا من عدد كبير من التشريعات التي تشكل عبء أكثر ما تشكل. هذا كان المبادئ الأساسية اللي أدخل عليها لاحقا البعد التقني، واللي كما يعني تتخيلوا حضراتكم أكيد البعد التقني سيفيد فايدة كبيرة فيها، لأنه العنصر البشري لن يكون بوسعه بالتأكيد أنه هو يعني يقدم هذا الأمر أو يدير هذا الأمر بسهولة كبيرة. العنصر التقني في البداية دون استخدام الذكاء الاصطناعي كان فايدته في مجال الانفنتري أو في مجال الحصر، الداتابيز، يعني وجود قواعد بيانات أو تسهيل الوصول لقواعد بيانات للتشريعات. العنصر التقني أيضا كان له إضافته في مسألة الورك فلو، سواء بين الأجهزة الحكومية لإخفاء التشريعات تصدر من جهات مختلفة ومتباينة، فإن الورك فلو ده يكون من خلال بلاتفورم واحدة أو منصة واحدة تستطيع أن تتعامل فيها عدد كبير من الجهات الحكومية. البعد الثالث اللي أضافه الجانب التقني الورك فلو في مجال الكونسلتيشن أو في مجال استشارة أصحاب المصلحة، يعني الوصول لأصحاب المصلحة عنصر مهم زي ما ذكرنا في الفلاتر. احنا نعرف التشريع مطلوب، التشريع فريندلي يوزر، فده يتطلب الوقوف على الرأي ووجهة نظر أصحاب المصلحة في التشريع. وبالتأكيد أن الجانب التقني أتاح أيضا من خلال منصات التواصل مع عدد كبير من المهتمين بالتشريع ومن المتأثرين بهذا التشريع. وبالتأكيد أكبر يعني جانب مهم للجانب التقني في عملية الجيوتين، أو أصبح يطلق عليها الإي جيوتين أو
المقصلة الإلكترونية هو بعد حساب التكلفة، لأنه هذا من العناصر أيضا عناصر تقييم الاحتياج للتشريع ومدى كونه صديقا لبيئة الأعمال، أن نحسب تكلفة الامتثال لهذا التشريع، هل هو مكلف وما هي هذه التكلفة. بالتأكيد أن العنصر البشري سيكون أقل كفاءة من العنصر التقني في هذا المجال. المرحلة الثالثة من هذا العمل في مجال الإصلاح التشريعي والصيانة التشريعية اللي أدخل في مجال الذكاء الاصطناعي، أو أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي. وبالتأكيد كما تفضل الدكتور صلاح من إعطاء يعني صورة كاملة عن يعني علاقة الذكاء الاصطناعي بالبحث وباستخدامه من جانب القانوني، إنه في هذا المجال الذكاء الاصطناعي سيفيد في عدد أيضا من الأمور، سيساعد في الوصول فيها لنتيجة بشكل أسرع وأيسر وأكثر انضباطا. منها على سبيل المثال الدوبليكيت ديتكشن، أو تتبع التكرار أو التداخل أو الأوفرلابينج، أو إن في بعض التشريعات تكون متعارضة ومتناقضة أو مكررة، وسيحدث كثيرا. التشريع مكرر وموجود بند منه وموجود بشكل أوسع في قرار تاني أو في لائحة من مجلس الوزراء أو في لائحة من وزير أو من جهة أقل، فيقدر الذكاء الاصطناعي يفيد في مجال واستخدم بالفعل في مجال الدوبليكيت ديتكشن. الجانب الثاني التحليل مسألة التبسيط. يعني احنا قلنا ان الهدف من عملية الصيانة هو ان احنا نصل لقرار يا نلغي يا نبسط يا نبقي. فتحليل كيف يمكن الوصول الى النتيجة، اي تشريع له غاية له هدف، كيف يمكن الوصول لهذه النتيجة بشكل اكثر بساطة، باجراءات اكثر بساطة، بكلفة اقل. هذه أيضا من الإضافات اللي أضافها الذكاء الاصطناعي في مجال مراجعة التشريعات والصيانة التشريعية. أخيرا مسألة الكوست، أو أيضا حساب تكلفة التشريعات وكيف يمكن أن هي تكون مكلفة أو عبء على بيئة الأعمال، وتحليل هذه التكلفة. هذه أيضا من المجالات اللي ما زال العمل يجري عليها. هناك عدة تجارب ناجحة في هذا المجال، سواء باستخدام الأساليب التقنية التقليدية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال في كرواتيا، في روسيا، في عدد من دول أوروبا الشرقية، في الاتحاد الأوروبي، اللي استخدمت هذه الأدوات في تبسيط مسألة الإصلاح والصيانة التشريعية. دكتور ماجد، المعنيين بالمهمات المتصلة بالتشريعات وكذلك بالتحكيم وتسوية النزاعات بشكل عام، ومن يتعامل معهم قد يواجهون تحديات في فهم الأطر القانونية، فهل يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في توضيح هذه الأطر وتعزيز الوصول إلى العدالة في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء صبحكم الله بالخير جميعا، وشكرا للحضور الكرام ولأساتذتنا المتحدثين. يمكن أكرر يعني نقاط تفضل بها المتحدثين قبل قليل دكتور صلاح ودكتور مصطفى، أن انعكاس هذه الأعمال عموما يعني يمكن نتصوره من خلال خطين متوازيين. خط فيه تسارع في التطوير في بيئة الأعمال، هذا التسارع بما فيه من تعقيدات وأعمال متجددة وجرأة وتهور أحيانا في بيئة الأعمال، يوازيه خط آخر في البيئة القانونية والتحكيم والتشريع يتسم إجمالا بالحرص والتأني والتأمل ومحاولة الاستقرار. هذين الخطين إذا أضفت عليهم عنصر الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال تصل إلى معادلة صعبة جدا، ويكون الفجوة تزداد مع الوقت ما بين احتياج بيئة الأعمال مع احتياجات التشريع واحتياجات تسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو غيره من بدائل تسوية المنازعات أو حتى القضاء. النقاط اللي تفضلوا بها المتحدثين قبل قليل لو آخذ منها جزئية فقط، مثلا التكرار. الآن كل دولة من الدول دائما تراجع تشريعاتها وتجد أن هناك قدر من التكرار بين التشريعات، تكرار غير مقصود، تعبير عن مفاهيم محددة بعبارات مختلفة، ثم يعني يأتي الشراح والفقهاء والقضاة لتفسير هل هذا الفرق كان مقصود ولا غير مقصود، الأصل أنه مقصود لكن التفريق كذا إلى آخره، مما يتطلب يعني التعديل والمراجعة والتبسيط والإلغاء إلى آخره من الأمور. إذا أخذنا هذا التحدي في سياق دولة، فكيف إذا كان الآن سياق الأعمال يرتبط بأعمال عابرة للحدود
أعمال فيها ولايات قضائية مختلفة تماما، أعمال أو عملية واحدة صغيرة جدا تجد يشترك فيها مالك منصة في دولة، ومزود خدمة في دولة، وبائع في دولة، ومشتري في دولة. وهذا الفرض الآن كلنا نعيشه كل يوم بمئات الحالات وليست حالة واحدة. كيف يكون التشريع وتسوية النزاعات بطريق موازي قادر على التعامل مع هذه التحديات؟ الحقيقة دون استخدام الذكاء الاصطناعي أتصور أن اللحاق أو تقليل الفجوة أو تقليل الفارق ما بين تطور الأعمال وتسوية المنازعات سيكون مستحيلا، لأن الذكاء الاصطناعي صار الآن يصنع تسارع غير طبيعي في بيئة الأعمال. إذا لم يكن هناك تسارع مماثل في تسوية المنازعات فسيكون الفارق كبير جدا، ولا أظن سيكون هناك أصلا محاولة لحاق أو فجوة بتنتهي، لكنها كيف نحاول أن نقترب بعض الشيء من بيئة الأعمال اللي يكرر كما ذكرت قبل قليل تتسم بالجرأة إلى حد التهور أحيانا، وهذا بعيد كل البعد عن التفكير القانوني والتشريعي والقضائي والتحكيمي إلى آخره. هذا الأمر حقيقة يستدعي النظر في المشاركة في مسائل الذكاء الاصطناعي. تفضل المتحدثين قبل قليل بأنهم غير متخصصين، والحقيقة أنهم أقدر وأقوى مني وأنا غير متخصص كذلك، إلا أني أرى أن الذكاء الاصطناعي غير مقصور على المتخصصين أصلا. هو أمر يتطلب التفكير من كل الأطراف ذوي العلاقة. هي الأمر ليس بالضرورة أن أكون أنا المتعمق المتخصص فيه وإلا أن أكون خارج هذه اللعبة، لا، أنا محتاج أن يكون مشارك فيها، ولا يستطيع حتى العامل في الذكاء الاصطناعي الاستقلال بالعملية، بل لابد أن يشرك كل هذه الأطراف حتى يكون في نتيجة منطقية. فمن هذه الزاوية أتصور أن تطوير التشريعات وتطوير بدائل تسوية المنازعات أمر يتطلب المزيد من البذل والنقاش والتطوير عن طريق الذكاء الاصطناعي حتى يكون في بيئة موازية، على أقل تقدير أن لا يكون هناك مفاجآت قادمة لا يعلمها اليوم الناس القانونيين قد تغير الطريق بالكامل دون أن يكون هناك أدوات استثمر فيها من أجل فهم المستقبل اللي ربما يكون قريبا جدا. شكر الله لكم دكتور ماجد. أعود إلى الدكتور صلاح الدين وأقترب أكثر إلى مجال التحكيم. كرما لو يعني تيسر لك أن تبين لنا المجالات التي يمكن أن يستعين فيها المختص بمجال التحكيم بأدوات الذكاء الاصطناعي. شكرا أخي صالح. أنا سأشارك يعني الحضور إرهاصاتي عندما أكون أعمل في قضية وأضطر أني أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، لأني مش متأكد بأنه ألمينا بكامل التحديات التي قد تصاحب استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم، وأيضا القضايا اللي لها علاقة بقواعد السلوك أو أخلاقيات المهنة. وبدي أتجاوز عن موضوع الخصوصية والسرية والأمن السبراني اللي بعتقد إنها في أذهان الجميع. يعني ضروري إنه بجوز نتشارك بأن نفكر مع بعض بالأسئلة اللي ممكن تواجه المحكم. باعتقادي ما بدنا نبدأ من الذكاء الصناعي، خلينا نبدأ من التحكيم. نبدأ من طبيعة التحكيم واستخدامات الذكاء الاصطناعي. التحكيم قضاء اتفاقي بيبدأ بأننا بنسمع الخصومة، هي وظيفة قضائية نوزن فيها أدلة، بنسبب توجهات، ومنكون قناعة مستقلة، وبنرتب حكم القانون. وهي وظيفة شخصية، يعني لما اتفق الأطراف على المحكم فوضوا المحكم، فوضوني أو فوضوا حضراتكم
بالفصل في هذا النزاع والقيام بالوظيفة اللي وصفتها قبل قليل. وهي أيضا مع هذه الوظيفة الشخصية فيها مسؤولية شخصية، يعني كل هاي الإجراءات يجب أن تقوم فيها أنت بذاتك، ولا يجوز أنك تفوضها، ما بدكش تسب كونتراكتد. وأيضا جزء أساسي من مفهوم التحكيم أو ما يعرف بالمبادئ الأساسية للتحكيم اللي هو مبدأ المواجهة، إنك أنت لا تستطيع أن تفاجئ حتى كمحكم، لا تفاجئ الخصوم بعنصر جديد، بربط بين وقائع، باستنتاج قانوني، بقرينة قانونية تفاجئوا فيها وما تسمح له إنها تنعرض أمامه حتى الخصوم يبدوا رأيهم. لذلك مبدأ المواجهة من المبادئ الأساسية اللي يجب دائما أن يكون المحكم يعني في ذهنه وحاضرة، وأيضا أساسية بصيانة الحكم من البطلان. فإذا ماذا يمكن أن نسند وماذا يمكن أن لا نسند، أو ما لا يجوز أن نسنده. وهذا التمييز باعتقادي هو المفتاح حتى نقدر نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. فالأعمال اللي جائز إسنادها أو اللي ممكن المحكمين واللي ما بتمس جوهر الوظيفة القضائية نرتب الملف، نصنف المستندات، نتبع طلبات، نلخص وقائع، البحث الاستئناسي أو المقارن، بالذات أنه اليوم التحكيم الدولي في عنصر دولي، وفي الغالب هذا هو القانون الأجنبي، واللي كان يعضل في فترة ما كنا احنا طلاب في كلية الحقوق أو كلية الأنظمة نقول كيف نثبت القانون الأجنبي. اليوم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي والبحث الموسوعي الاستقرائي اللي حاولت أوصف لكم إياه في البحث بيجعل اطلاع القاضي أو المحكم على القانون الأجنبي قضية في غاية السهولة. ومش بس بيطلع عليه بمقارناته وبما هو شائع وما هو غريب فيه، حتى يستطيع على الأقل أنه يستوعب قبل طرح الخصوم القانون الواجب التطبيق. هاي الوظائف اللي ذكرتها مهمة، بس هي حقيقة خارج صلب هاي الوظيفة المفوضة بشرط التحكيم أو بعقد التحكيم للمحكمين. المواضيع اللي مش جائز إسنادها: وزن الأدلة، تقدير الوقائع، ترجيح الدفوع، استخلاص النتائج القانونية، وأيضا كتابة التسبيب المفضي إلى النتيجة في القرار. والذكاء الاصطناعي من حيث المبدأ لا يختلف عن الغير برأيي، قناعتي، أو على الأقل أنا هيك بعامله، عن الغير كشخص. فهو أداة للمساعدة لا صفة لها في هاي الخصومة، يعني ما بقدرش أنا أدخلها جبرا على خصومة قائمة. ومشروعية استخدامها برأيي أو على الأقل بأخلاقيات المهنة لمحكم مش من طبيعتها التقنية، بس من الوظيفة اللي بتقوم فيها داخل عملية التحكيم اللي أنا عم بعملها. أكيد ترفع كفاءة الإجراءات، أكيد بتسرع البحث، بس باليوم اللي هي تدخل في المساس بتكوين القناعة التحكيمية أو القضائية، أعتقد لابد أن نرسم الخط على الأقل من قبل المحكم ذاته. والعبرة مش مصدر المعلومة، العبرة في دخول هاي المعلومة في دائرة القناعة القضائية أو القناعة التحكيمية. فلذلك ممكن انه انت تعطي للاي اي او على الاقل على البرنامج والتطبيقات اللي احنا طورناها، تعطيه ملف ويجد لك روابط بين وقائع او روابط بين احكام قانونية لم تثر من الخصوم،
وبهاي الحالة أنت تواجه كمحكم بشيء جديد، عنصر خلينا أسميه العنصر الجديد اللي مطروح علي ولم يطرحه الخصوم. والسؤال اليوم إنه هل يجب أن تقف، ولا بتروح بترجع الخصوم بتقول لهم ما رأيكم في هذا العنصر الجديد، سواء ربط بين وقائع أو تحليل قانوني معين حتى تعمل مبدأ المواجهة على الأقل وتخرج منها. وإذا قمت بالاعتماد برأيي على هذا العنصر الجديد دون أن تفتح هذا الباب، أو على الأقل دخل في ذهنك، قد تكون أخليت بمبدأ المواجهة وبحق الدفاع اللي هم أساس العمل وهم أسرع طريق إلى البطلان برأيي. باعتقادي جودة المعلومة اللي ممكن تنطرح عليك من الذكاء الاصطناعي ما بنقدرش احنا ان نخففها، بس ايضا لا تعوض عن مشروعية كيف وصلتك هذه المعلومة وكيف دخلت في ملف التحكيم، او على الاقل في تكوين قناعتك. الحكم التحكيمي يقاس ايضا بالطريقة اللي عم توصل فيه المعلومة الى وجدان المحكم، وهذا يثير كثير من الأسئلة اللي يجب الإجابة عليها. الضابط على الأقل في حالتي، وبحب أسمع رأيكم بعدين، هو أنه ما دامنا في نطاق الأعمال المساعدة ما بنحترم مبدأ المواجهة وبقاء المسؤولية القائمة علي وتكوين قناعتي جاية من ما طرحه الخصوم، من ضلنا في وضع مريح. في اليوم اللي احنا نتجاوز ما يمكن للمحكم اسناده للغير واسناده للاي اي، اعتقد بنفوت بالدوائر الصعبة. وبعتقد هذا سؤال اخي صالح بثير يعني سؤال اهم حول اسلوب تنظيم الاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التحكيم على وجه الخصوص، بس أيضا بيجوز في ممارسة مهنة المحاماة. شكر الله لكم دكتور صلاح. أنتقل إلى الدكتور ماجد، أو عفوا الدكتور مصطفى، يعني الاستفسار عن هيئة التحكيم. بطبيعة الحال تخضع لعدة أطر قانونية، منها على سبيل المثال اتفاق التحكيم، نظام التحكيم السعودي إن كان التحكيم خاضع لنظام، قواعد التحكيم المؤسسية، نظام حماية البيانات الشخصية، وغيرها من الأطر. سؤالي هو استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم يطرح مسألة هي حقيقة قد تكون محل اختلاف بين المتخصصين، ويظهر أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد تحرير. لكن ما هي مرئياتكم الأولية حول هل ينبغي على هيئة التحكيم حال استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحكيم أن تفصح عن هذا الاستخدام للأطراف؟ شكرا جزيلا على السؤال. واعتقد الدكتور صلاح بالفعل غطى عدد من الجوانب اللي يعني بتتعلق بمخاطر يعني محتمله لاستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل هيئه التحكيم على نحو ما تفضل به. عندنا يعني مساله المواجهه، عندنا مساله يمكن الدكتور صلاح غطاها بشكل كامل، وعندنا ايضا مساله فكره البيرسونال مانديت، او انه التحكيم هي ولايه منوطه بهيئه التحكيم لا يجب ان تفوض الى شخص اخر. وعندنا بعد السريه. فيعني يمكن مساله البيرسونال مانديت كانت اثيرت، ولكن ليس في سياق الذكاء الاصطناعي، وممكن القياس عليها في عدد من القضايا اثير فيها انه تداخل شخص اخر في عمليه صناعه القرار يعد يعني اخلال بمبدا البيرسونال مانديت لهيئه التحكيم، وبالتالي كان من اسباب ابطال احكام التحكيم في بعض الحالات. عندنا زي قضيه ساتشيري وروبوتو، القضيه اللي ابطلت فيها المحكمه العليا الايطاليه حكم التحكيم بسبب دور امين السر في
صياغة الحكم اللي كان أحد المحكمين أو كالمحكم نهوض صوت الحكم كان ليس قانونيا، فأناض بالأمين السر وكان قانونيا إن هو عملية الصياغة بشكل كبير، وكان ده من الأسباب الإبطال. عندنا القضية الأشهر في هذا السياق كانت تحكيم ميوكوس، يمكن أكبر أحكام التحكيم من حيث الحجم، وصل التعويضات فيه 50 بليون دولار أو يورو، مش فاكر، دولار. ولم يكن هذا سبب الإبطال، وإنما أنه استندت روسيا، الحكومة الروسية في طلب الإبطال إلى، كان أحد أوجه طلب الإبطال مسألة أن في إخلال بالبيرسونال مانديت، وأنه أثارت فكرة المحكم الرابع، أنه كان ربما أمين السر كان له دور كبير في عملية صياغة القرار. لاحقا الحكم أبطل لأسباب أخرى، أبطل على أسباب تتعلق بالاختصاص، ثم لاحقا يعني ألغي هذا الإبطال من المحكمة الأعلى، من محكمة الطعن يعني. لكن من المهم النقاط التي استندت إليها الحكومة في مسألة طلب الإبطال فيما يتعلق بفكرة المحكم الرابع، وكان من بين العناصر اللي استندت لها في طلب الإبطال إنه اللينجويستيك ايفيدنس أو البعد دليل اللغة اللي كانت استخدمت يعني تختلف عن اللغة اللي استخدمها المحكم. والحقيقة طرفت هذا الموضوع إن أنا الحقيقة في كثير من الأعمال اللي يمكن بشاركها مع عدد من الزملاء أستطيع بمنتهى الوضوح أعرف إذا كانت هذه اللغة هي لغة الزميل. حتى بعض الزملاء يعني لو بنتكلم عن اللغة الإنجليزية، يعني لغة إنجليزية ممتازة جدا، ولكني أستطيع أن أعرف إن كانت هذه لغته أو لغة المساعد الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه المسائل كلها كما الدكتور صالح لسه لم والأستاذ صالح أيضا يعني لم تحسم. في تقديري الشخصي إن هو يعني أنا أتفق تماما مع الدكتور صلاح إن هناك منطقة ينبغي إن هي ربما الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كمساعد في الجوانب اللي أنت كما تستعين بكل أدوات البحث، هذا لا بأس به، بس أن تنيط بتحليل القضية والوقائع أو الوصول للقناعة، يعني أن يبني هو قناعتك، أعتقد أن دي فيها إخلال بفكرة البيرسونال مانديت. هذا بعد مهم جدا. أيضا بعد السرية، يعني بعد السرية يمكن معالجته، يعني تستطيع أن تعطيه معلومات تخبئ فيها هذا أسهل شوية. صحيح، دي يعني يمكن أسهل شوية انك تخبي المعلومات الحساسه، لكن مساله التفويض او التعويل عليه بشكل كبير هذا يعني يبدو لي ليس هو الخيار الصائب، وقد يكون يعني يطعن في حكم التحكيم. شكر الله لكم دكتور. اعود للدكتور ماجد واستفسر عن تطوير ادوات الذكاء الاصطناعي في سياق التحكيم. هل فيه ممارسات موجودة لهذا المجال؟ ما هي المتطلبات لهذا التطوير؟ ما أبرز التحديات اللي تظهر في هذا السياق؟ إذا تسمح لي أخوي صالح قبل الإجابة عن السؤال، أنا بس أستعير الأمثلة اللي تفضلوا بها الدكاترة قبل قليل. مسألة الدور الذي يقوم به المحكم وما يجوز له وما لا يجوز. احنا الآن نتكلم عن دور قد يكون المحكم هو الذكاء الاصطناعي استقلالا، وليس بوجود أصلا محكم كامل وما غير موجود. هذا الدور لا يزال الآن مطروح وموجود كتفكير. فأنا بأخذ بعض الأمثلة اللي طرحت يعني مجرد مشاركة تفكير. يعني إذا كان كلنا سمعنا مثلا بأسئلة تطرح عن السيارة ذاتية القيادة، لو صدمت شخصا وتوفي، من المسؤول؟ الصانع ولا مالك السيارة ولا كيف بتعالج الموضوع هذا؟ ستجد المسألة في معضلة لا تستطيع الوصول إلى نتيجة، خاصة أن السيارة هذه فيها يعني نموذج ذكاء اصطناعي يفكر من تلقاء نفسه، فهو فكر تفكير زائدا عن التفكير الذي بني. من تحمله المسؤولية؟ طبعا النقاشات تطول جدا في الموضوعات هذه. خذ مثال التحكيم، تفضل دكتور صلاح قبل قليل بأن الذكاء الاصطناعي أحيانا أعطاك جزء من وقائع أو أدلة أو ربط غير موجود في مذكرات الأطراف. فتخيل أن استعمال الذكاء الاصطناعي أبرز هذا الجانب وأعطى تحريرا إضافيا لأحد الطرفين لم يكن مطروحا من الطرف الآخر في وقته. فكيف نتعامل مع هذا الموضوع حتى نستطيع؟ الآن الطرف تمكن
بالوصول إلى نتيجة لم تكن متاحة قبل ذلك لولا هذا الذكاء الاصطناعي. من سيتحمل المسؤولية في هذا الجانب؟ حقيقة معضلات ما أعرف كيف ممكن معالجتها. عودا على موضوع السؤال وعذرا على الاستطراد، التحديات عندما نتحدث عنها في تطوير الذكاء الاصطناعي يعني حقيقة متعددة جدا، لكن لو أخذنا تحدي أو تحديان أو أخذنا تحديين، التحدي الأول اللي هو تحدي الموارد المالية وتحدي الموارد البشرية. في نقاش قبل قليل مع المهندس عبد الهادي والدكتور يزيد كنا نتحدث عن أن الموضوع يحتاج إلى استثمار مالي كبير جدا، وما تعرف ما هي نتيجة هذا الاستثمار. قد تكون نتيجة كبيرة جدا، قد تكون العوائد منها في المنظور القريب، لكن ربما تكون كلها أموال مهدرة. فمحتاجة حقيقة إلى استثمار في الغالب لن يكون له أثر سريع ومباشر، سيكون أثر في المدى المتوسط والمدى الطويل، لكنه أمر حتمي وليس ترفا. هذه يمكن نقطة لا أريد أن أطيل فيها، لكن الاستثمار المالي هو عنصر رئيس في هذه المعادلة، والإيمان بالاستثمار والصرف فيه هو واحد من هذه التحديات. العنصر الثاني اللي تكلمنا عنه اللي هو الموارد البشرية. أعتقد أن الذكاء الاصطناعي من أجل التطوير فيه هناك حاجة إلى أشخاص يجمعون ربما مهارات وجدارات ومعارف في 3 مجالات. المجال الأول مجال الحاسب الآلي والبرمجيات، الثاني مجال الإحصاء والرياضيات، المجال الثالث هو مجال التشريع والتحكيم أو المجال التخصص أيا كان التخصص، بس في حالتنا هي التحكيم وبدائل تسد المنازعات. هذه الدوائر ال3 لو أخذنا نقطة الالتقاء فيها ستجد الأشخاص الذين يجيدون ال3 في آن واحد قلة، وفي صعوبة في يعني أن يكون العمل يعتمد على مثل هذه القلة، إلا أن قد يتجاوز هذا التحدي بإشراك فرق عمل، فيه منهم من يجيد الإحصاء والرياضيات والعمل المنطقي والخوارزميات، وفيه من يجيد البرمجيات، وفيه من يجيد المجال نفسه، وشيء من التقارب بين فريق العمل ربما يصنع هذا الأمر، إلا أنه تحدي كبير. هذه النقطة يعني تقود إلى أن دائما نحتاج إلى تفكير مستمر في التطوير. لو أخذنا التحكيم يعني على سبيل المثال، يعني أو هذا الاستثمار المالي في تحدي والموارد البشرية فيها تحدي، كيف يعني على الأقل نبدأ نصنع شيء؟ نريد أن نصنع شيئا نستطيع البداية والانطلاق منه. ربما لو اخترنا من المنازعات ما كان منها يتسم بالسهولة والتكرار والنمطية. وأضرب مثالا يعني ربما من تجربة شخصية لا أعرف الجميع يتفق عليها أو يختلف بشأنها، المنازعات في المملكة مثلا المتعلقة بالمنازعات المصرفية والتمويلية والائتمانية والزكوية والضريبية والجمركية والأوراق المالية، كلها تتسم بأنها ذات أنظمة وحوكمة عالية جدا وتحت إشراف متين وقوي من جهات حكومية، ولها طابع فيه تكرار وفيه نمطية. لو أخذنا مثل هذه المنازعات وأخذنا الرحلة المنازعة أو تسوية النزاع من بدايتها إلى صدور الحكم وحللناها تحليل وظيفي دقيق، ثم خرجنا بكل وظيفة من هذه الوظائف وصممنا لها وكيل ذكاء اصطناعي، الوكيل يعالج تحرير الوقائع وسردها، وكيل يعالج مسألة تحديد المسائل المتفق عليها والمسائل المتنازع عليها، وكيل يعالج مسألة الأسانيد النظامية والقانون وما يستند إليه الأطراف، وكيل يعالج عدد حقيقة قد تصل إلى منظومة وكلاء يعني في هذا الموضوع، وتنتهي بوكيل يجمع هذه الأمور ويستخلصها ويستخرج منها حكم نهائي بات في أو أيا كانت الدرجة، لكن حكم في هذا الموضوع. أعتقد أنها ممكن تكون التجربة يعني داعمة لتطوير إضافي كبير في هذا المجال. هذا الكلام قطعا فيه مخاطر كبيرة، يعني الحكم هذا هل هو صحيح ولا خطأ، كل ما قيل ممكن ينسحب عليه. من باب تخفيف هذا الخطر أو هذا الإشكال ربما نقول
أن نجعل هذه التسوية بنموذج هجين ما بين التحكيم والتقييم المحايد المبكر. التقييم المحايد المبكر كوسيلة من وسائل تسوية النزاعات هي غير ملزمة، التحكيم ملزم. لو جمعنا بين هالنموذجين وجعلناه نموذج هجين يعطي حكم، لكنه حكم سريع بناء على اطلاع سريع على الأوراق والمستندات المقدمة، إلا أنه غير ملزم، والأطراف بإمكانهم الاعتراض عليه يعني وعدم الأخذ به، ثم الانتقال إلى مرحلة قضائية أو تحكيم أيا كانت المرحلة. أعتقد أنه ربما مع الوقت يكون هناك إيمان وقناعة بهذه المسألة بدرجة كبيرة جدا. الخطر الموجود في هذا الأمر أنه ممكن هذا النموذج يجنح إلى تصورات معينة أو تحيزات معينة تكون فيها خطورة. جزء من تعديلها كذلك نماذج الذكاء الاصطناعي اللي تسمى التعليم أو التعزيزي أو بالملاحظات البشرية، أن يكون فيه فيدباك أو تغذية راجعة بانطباعات الأطراف كلهم، القاضي أو المحكم أو كذا أو الأطراف يعني من يراجع هذه الأحكام، عن مدى جودة هذا العمل. بعملية مستمرة في هذا الموضوع أنا أكاد أجزم ستجد نتائج أكثر اتساقا حتى من الجهد البشري القائم اليوم في مثل هالأعمال. فهي تجربة تستحق يعني الاستثمار والنظر والعمل عليها، والأمر قادم، فإما أن نستدرك الأمر أو بيكون فيه سبق لآخرين. سياق آخر في مرتبط حقيقة بالمخاطر، دكتور صلاح الدين، المخاطر اللي تفضل بها الدكتور ماجد تطرح مسألة التنظيم والرقابة على أدوات الذكاء الاصطناعي. سؤالي هو: هل أدوات الذكاء الاصطناعي التقنية هل هي بذاتها قابلة للتنظيم؟ شكرا أخي صالح. خليني أقول لك موقفي المبدئي من التنظيم هو ناشئ عن تجربة بشرية. عندما تشرفت بتولي وزارة العدل في الأردن كنت الأول الذي أدخل التقنية إلى ملفات المحاكم وإلى إجراءات المحاكم، ويعني صفنت شهرين وأنا أحاول أحل مشكلة حقيقية كنت مآمن بأنها يعني ستؤدي إلى انهيار العدالة، متمثلة بنص اللي بيقول لا يجوز أن يدخل في محضر المحاكمة محو أو كشط. بس الكمبيوتر فيه باك سبيس ولذلك يعني ناديت التقنيين وناديت القضاة وجلسنا ساعات طويلة، وخلال 25 سنة من ما تشرفت بهاي المسؤولية لليوم لم تذر ولا أي مشكلة ولا في محضر محاكمة في كل المملكة الأردنية الهاشمية لها علاقة في الباك سبيس. فلذلك لابد أن نأتي موضوع التنظيم بحقيقة ونتخيل بجوز اليوم السؤال يعني هام وخطر، قد يكون بعدين هو كان في ذهني أنا وعطلنا مشروعنا شهرين عشان الباك سبيس. بس إذا بدي أجاوب على السؤال، إحنا ما بدنا ننظم التكنولوجيا، بدنا ننظم المحكمين. فلذلك ونتجاوز عن مفهوم السرية والخصوصية واللي هي مبحث آخر له علاقة في التحكيم والمحاماة، وبجوز حتى في الطب وفي كافة الاستخدامات. إذا أردنا أن ننظم فلا بد أن ننظم المحكمين واستخدامهم للتكنولوجيا. وأعتقد بأنه إذا بدنا ننظم فبدنا ننظم من خلال المبدأ اللي تكلمت عنه والمخاطر اللي ذكرها الدكتور أو الدكاترة، بأنه ما يسند وما لا يسند. بس اللي بدي أركز عليه حقيقة هو
كيف نستطيع أن نرسم الخط بأنه هذا الذكاء الاصطناعي تدخل في تكوين القناعة القضائية ولا لا؟ وباعتقادي الإجابة على هذا السؤال مش ممكن نعملها بقاعدة عامة مجردة اسمها قانون، وفي الغالب بجوز أنه التحكيم ممكن يساعدنا، لأنه التحكيم اتفاقي، فبالتالي الأطراف بيعملوا مشارطة التحكيم، وممكن أن نحاول هيئة التحكيم مع الأطراف صياغة بعض هاي القواعد زي ما تواجهنا قبل الكورونا بسؤال حول تنظيم سماع الشهود والمواجهة أو مين فيه بالغرفة أو المكان التوقيع في بعض الأنظمة اللي ما حلتها أو في بعض الجوريسدكشن اللي ما حلتها، على أساس إنه هي هيئة التحكيم موجودة في المقر التحكيم في السيت ولا برا، وتطور كثير من العمل خلال هاي الفترة، بما فيها بعض القضايا اللي كانت في بعض أنظمة التحكيم شائكة حول استعمالات التكنولوجيا، إن نحاول أيضا نفتح الباب في المشارطات لتغطية بعض من هذه الإرهاصات، سواء كانت حقيقية أو مش حقيقية، من خلال المشارطة. وأيضا بعتقد المؤسسات ممكن تفنتشر، مؤسسات تحكيمية تفنتشر شوي لتحاول تغطي. مثلا ما نتكلم بجوز عن تنظيم ملزم، نتكلم عن قواعد سلوك. مثلا مركز الرياض يقول بنعمل advisory code of conduct فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونحط في المحددات الإرهاصات اللي في ذهني، ما أثاره الدكتور ماجد، ما أثاره الدكتور مصطفى من هذه المخاطر، ونحاول إن نرسم بعض من التصور للمستقبل، لأنه تسارع التكنولوجيا قد يؤدي إلى التغيير السريع، سواء في إمكانية الاستخدام أو في معالجة بعض المخاطر. يعني اليوم كانت مخالفات السير، إذا بستطرد قليلا أخرج على الموضوع، كان مخالفات السير حتى يتم تكييف دفع المخالفة بدون الحضور أمام القاضي، كانوا يفترضوا إنه الدولة بتعرض الصلح على اللي بيخالف الإشارة الضوئية، فلذلك ما كانوا يقولوا صدر عليه حكم بإلزامه بدفع الغرامة 1000 ريال لأنه قطع الإشارة الحمراء، لا، عرضت الدولة الصلح على المخالف، فقبل الصلح، وجزاء الصلح 1000 ريال. تغير هذا المفهوم شوي، اليوم بيدفع المخالفة مش نتيجة تكييف الصلح، نتيجة انه حكم بالمخالفة وطبقت عليه زي طابع البريد، بس ما حدا عم بثير السؤال اليوم انه هل هو حضر امام القاضي واخذ يعني فرصته كاملة في الدفاع ام لا، على اعتبار بأن التكرار هذا الفعل ووضوح المخالفة حسم الموضوع على الأقل من الناحية الجزائية. فلذلك إذا بدنا نرجع إلى التحكيم، خلينا نقول الشروط المرجعية وتدخل الأطراف فيها، قواعد استرشادية من مراكز التحكيم ممكن تفتح الباب، وباعتقادي أيضا فتح الباب تماما من خلال الهيئة والأطراف بأنهم يحاولوا يرسموا على الأقل قانونهم الذاتي تحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، حتى هاي أبعاد هاي التكنولوجيا تستتب استعمالاتها تتضح، وأيضا فهمنا إلها فيما تقوم به حقيقة يعني يستقر. يعني اليوم حتى لشخص بحب التكنولوجيا وبيستخدمها كثير مع اني مش تقني، مفهوم الذكاء الاصطناعي واين يبدا واين يقف مش واضح لإلي. يعني هل بنحكي على لارج لانجويج موديل، ولا بنحكي على الاوجمانتد ريتريفال سيستمز او
نضع هذا الاي اي موديل في داخل بنية اسمها القانون او اصول الفقه او الطب او الى اخره، وكيف كل مرحلة من هاي المراحل بتأثر على الاستخدام لسه في تطوير واسع. وباعتقادي التنظيم قد يحبط ذلك إذا بنقول بننظم التكنولوجيا. ممكن ان نفتح الباب على التنظيم على المحكمين في الاستخدامات، وان يكون قصب السبق بجوز لمؤسسات التحكيم ولاتفاق الأطراف على الشروط المرجعية. إذا تأذن أو يأذن أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة بأن أسأل سؤالين. السؤال الأول يتعلق بمجال الصياغة التشريعية والتشريع، وأعني صياغة الأنظمة. المملكة درجت على قواعد يجب مراعاتها في صياغة الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وبقراءة سريعة لهذه الخطوات تجد أن في بعض المساحات هي عبارة عن تجميع، مقارنة، الاطلاع على التشريعات المقارنة، الاطلاع على الأنظمة ذات الصلة، أثر هذا التشريع الجديد بالأنظمة الأخرى، ويصدر ما يشبه المذكرة الإيضاحية لتوضيح هذه المسائل. ما مدى قدرة الذكاء الاصطناعي في هذه المساحة؟ كيف أقدر أفعله في هذه المساحة حتى أصل إلى تشريع جيد وأقلل من التدخل البشري باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ أما السؤال الثاني، وهو يعني من باب المناقشة مع الدكتور ماجد في إحلال الذكاء الاصطناعي محل للقاضي، وإن كان الدكتور أوضح أنه أمر متعلق ب يعطيك العافية الهيئات واللجان شبه القضائية، لكون عملها فيه نوع من التكرار ونوع من التقليدية والتتابع المستمر. هل يستطيع الذكاء الاصطناعي إذا دخلناه في المجال القضائي، خصوصا أن الآن آخر ما حصل في المؤتمر القضائي الثاني، تدريب القضائي الثاني، الكثير من المدربين والمحاضرين كانوا يقولون لا نستطيع أن نجعل الذكاء الاصطناعي بديلا للقاضي، في مساحة ما نقدر نخفيها. كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحدد حسن النية وسيء النية في القضاء المدني؟ كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يبين القصد الجنائي وأثره إما في انعدام المسؤولية أو في تقليل المسؤولية؟ الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أورد حادثة عندما أتت امرأة وأقرت بجريمة، هذه الجريمة موجبة للحد، لكن الإمام علي ليس ذكاء اصطناعيا، قال أراها تسترسل فيه استرسال من لا يعرف حكمه، فدرأ عنها الحد. الذكاء الاصطناعي ربما لن يكون لديه القدرة على معرفة هذا الاسترسال وربطه بانتفاء القصد الجنائي مما أدى إلى درء الحد عن هذه المرأة، فهي مساحة للتفكير والدردشة، وقد نصل إلى النتيجة أنه لا يمكن أن يحل مكان القضاء، ونقنع بهذه النتيجة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب، سأتناول الشق الخاص بالتشريع وتحسين آلية إعداد التشريعات. يمكن هتناول جانب طبعا موضوع يعني ذو شجون كبيرة، وتكلمت عن مسألة الصيانة أو مراجعة التشريعات القائمة، ويمكن إطلالة سريعة بس على جانب آخر من الجوانب اللي بيحسن من الصياغة التشريعية واللي منصوص عليه في إجراءات صياغة التشريعات اللي قرار 713 في المملكة، اللي هو مسألة دراسة الأثر التشريعي. والمفترض ان الRIA او دراسه الاثر التشريعي ان هي تكون مبنيه على دعم بالادله من خلال مراجعه كم هائل من المعلومات عن تقاطع تاثير التشريع على قطاعات مختلفه، الصحه والبيئه والجانب الاجتماعي والجانب كذا. والحقيقه من تجربتي انه في عديد من التشريعات التي صدرت هنا وفي اماكن كثيره ان هذه المسائل تجري على عجل، وفي بعض الانظمه اللي وضعت لها معايير وضوابط يعني منضبطة للغاية هي تركز بجانب كبير على جانب تكلفة التشريع المادية، عدد الإجراءات الإدارية اللي هتزيد، الكلفة بتاعة الامتثال ليه قد إيه. لكن المسألة مش فلوسه بس، المسألة فيها أبعاد تانية للتشريع. لذلك طورت بالفعل أدوات باستخدام الذكاء الاصطناعي تقدر تحلل هذا الكم الهائل من البيانات المتقاطعة، صحة وبيئة وجانب مجتمعي، عن طريق ما يطلق عليه الإمباكت مابينج، أو وضع خريطة للتأثيرات المتقاطعة للتشريع، أو عن طريق أيضا أداة أخرى هي الريسك برايورتيزيشن، أو يعني ترتيب أولويات المخاطر المترتبة على التشريع. أعتقد أنه الوصول إلى نتيجة مدعومة بالأدلة لأثر التشريع، سواء تشريع قائم أو تشريع في إطار يعني مشروع،
يمكن بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي أن تقدم إضافة كبيرة جدا في هذا المجال في دعم الدليل بأنه يعني هذا التشريع يعني له احتياج أو ملوش احتياج، أو تأثيراته الإيجابية أكثر أو تأثيراته السلبية. في استقراء للشائع برجع لك إياه، وبيعتمد على خطأك في سؤاله السؤال، يعني على اعتبار أنه ممكن يكون في خطأ. فلذلك إذا كانت الأحكام تقوم على الحقيقة وبدها الجواب الصحيح، فلذلك في بجوز خلاف فلسفي بأنه هل يمكن أن يكون في استقراء لعدد هائل من الحالات الشائعة اللي حصرها الذكاء الاصطناعي اللي هو أحسن من الإنسان في حصر الاستقراء حتى يطبق حكم أقرب إلى الصحة القانونية؟ قضية ممكن نبحثها، بس باعتقادي تقصر عن الحالات اللي ذكرتها فيما يتعلق بتطبيق الإمام علي للحد أو الوصول إلى استنباط وتحديد علة القياس في تطبيق النص. إذا بلشنا هناك فمنقول بيوسع مداركي كقاضي، بيخليني بقول لي دير بالك، نطلع يمين نطلع شمال نطلع، وبثير بعض الأسئلة اللي أنا أثرتها في التحكيم حول الأخلاقيات ومن وين أنا بجيب المعلومة. ولكن لا شك بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي يجعل المحامي أحسن والمحكم أجود والقاضي أوسع المدارك إلى آخره. ولكن أنا قناعتي بأنه العلة وتفصيلها والاسترسال أو تفاصيل الكلام، لأنه تغيير الإيجاب شوي أصبح إيجابا جديدا لا يلتقي في إرادة بالقبول مثلا، والذكاء الاصطناعي مش حيلاحظها، لن يلاحظها. فقناعتي بأنه هو موسع هائل المدارك، مستقرأ من الطراز الأول، إلا أنه ليس مستنبط ولا محدد لعلة ولا يمكن أن يحدد حتى في التشريع مشروعية النص وحجيته في إطار هذا البحر المتلاطم من النصوص والقانون. ممكن واحد إذا أجاد استعمال الذكاء الاصطناعي ووضع له الأوامر الصحيحة، فبالتجربة اللي ممكن أي واحد يجربها فورا يجد مقارنات أحيانا ليس استقلالا، لكن أحيانا تفوق القدرة اللي بتسويها أنت في شهر كامل بلا أدنى شك. هذا يظل تحتاج إلى مراجعة وتدقيق قطعا، هذا حتى الآن لا بد منه، هو وسيلة مساعدة بدون استقلال، تختصر شهور نعم نستقل يعني نعتمد عليها استقلالا، أظن غير متاح اليوم. بالنسبة للعمل القضائي ما أطرحه ليس الاختيار في أن والله العمل القضائي بيستبدل، أظن الآن غير متاح، وما نشهده من تجارب لا تدل على أن الذكاء الاصطناعي الآن يستطيع أن يؤدي الدور الذي يقوم به القاضي أبدا. لكن أنا ما أخشاه أو ما إذا كان هذا يؤدي إلى التراخي في الاستثمار في الموضوع، قد نصل إلى أحيانا تمثل أمام قضاء دون اختيار، وأمام قضاء ليس في أصلا ولاية القضائية الموجودة في المكان الذي تعمل فيه. فلذلك نحتاج إلى شيء من الاستثمار والمحاولة للفهم فيه. ما ذكرته أنا من أمثلة في المنازعات، ربما حتى في القضاء العام هناك اختصاصات أو قضايا معينة تتسم بشيء من التكرار ممكن أن يكون مساعد، ولذلك طرحت أن يكون شيء غير ملزم حتى نتفادى الإشكالات اللي ممكن تحصل. اللي تفضل به الجميع من أن الذكاء الاصطناعي هناك أمور لا يستطيع أن يرصدها، هذا صحيح، لكن يقابله أن أحيانا يرصد أشياء نفسية لا تستطيع أنت ترصدها. أنا أعطيك مثال، لبست ساعة بعدين رميتها، ما عاد بغيت الساعة هذه حقت القياس، وكنت في يوم وألحظ فأحاول أقرأ وش الساعة تقول لي، لقيت أن في عندي شيء من التوتر في الساعة الفلانية والساعة الفلانية والساعة الفلانية. رجعت أشوف ليش أنا عندي هذا التوتر، وجدت عندي اجتماعات في هذه الساعات، والله أنا ما كنت متوتر إطلاقا ولا شعرت أن عندي أصلا، كانت اجتماعات عادية، لكن تحتاج شيء من التحفز الذهني والنقاش والأخذ والرد.
هو قرأ ذلك بنفسه، فأنا رميت الساعة. فلذلك أنا أقول لا، بل الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى أن يقيس من الأمور النفسية ما لا أستطيع أن أقيسه بشكل مباشر، والعكس صحيح. فهو يعني أمر هنا الأمر صعب أن الواحد يستطيع أن يصل إلى نتيجة، لكن القاسم المشترك أنه لابد من محاولة الفهم حتى لا يكون الشيء يعني سابق بشكل لا يستطيع الواحد أن يستدركه. الله يعطيكم العافية. أستاذة الدكتورة منى طه عامر، أستاذ القانون المدني والتحكيم، وأزاول التحكيم من سنة 2000، وعندي أبحاث كثيرة جدا في المسألة دي وتعمقت فيها بشكل دقيق، وتناولت كسول أربيتريتور قضايا اقتصادية كبيرة. الحقيقة عندي ملاحظة فيما يتعلق بمسألة الذكاء الاصطناعي، أن نضع حدود لهذا الاستخدام، بمعنى أنه ليس مطلقاً، ولكن أستخدمه فيما يتعلق مثلاً بتحليل البيانات والمستندات فقط. حاولت مرة أجرب مسألة صياغة حكم ركيك جداً، عبارات نقول عليها أنها مصطنعة، لا تعبر عن الواقع ولا تربط وقائع الدعوة ولا حتى التكييف القانوني. لذلك لا نغفل أبداً إعمال العقل البشري والخبرة والعلم في هذه المسألة، حتى القاضي أيضاً. لذلك محدودية استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في أجزاء محددة فقط وليس مطلقاً على علاته. المسألة الثانية اللي أتمنى على المشرع أن يضع شرطاً آخر من شروط بطلان حكم التحكيم. هو طبعاً شروط تعتبر محددة على سبيل الحصر، أن يكون النص الإضافي لشرط البطلان أنه إذا استخدم المحكم الذكاء الاصطناعي في صياغة الحكم أن يكون هذا مؤداه البطلان. هذا رأيي الشخصي، لأنه وده بيتأكد مع اللي أثاره سعادة الدكتور دلوقتي عن القضية اللي فيها روسيا طرف. أتمنى أنه المشرع يتبنى هذه المسألة مستقبلاً، وأن يضاف هذا الشرط، لأنه الحقيقة حكم التحكيم يجب أن تتدخل فيها السوابق القضائية والتكييف القانوني للدعوة والتسبيب وحيثيات الحكم ثم الحكم النهائي. نضيف إلى ذلك أيضاً أن المحكم أو القاضي من حقه أن يستعين بالخبراء المتخصصين في موضوع النزاع اللي هو بينظره، ودي مسألة أيضاً مهمة. وامبارح برضو كان في لقاء عن الاستشاريين ومهندسين بيتكلموا على استخدامهم للذكاء الاصطناعي في التقارير. فإذا استخدم الذكاء الاصطناعي في التقارير الخبرة وفي الأحكام يبقى إذن إحنا هنا محينا العقل البشري، محينا الخبرة، محينا الابتكار، وتوصلنا إلى آلات فقط أنها تعمل تحت هذه الأجهزة. شكرا لحضرتك. إذا جاز لي أتكلم عن الزملاء، أن نقدم بقلوب مفتوحة إلى الذكاء الاصطناعي، ولكن لابد أن نعي كل مدارك اللي بنتكلم عنها. فحضرتك قلتي التدخل في صياغة الحكم، وأنا قلت التأثير على القناعة. حتى لو كان التدخل ركيكا ورحت أنا صيغتها من جديد، إذا الذكاء الاصطناعي جاب لي كمحكم فكرة أو ربط بين واقعتين أو بين نصين أو استخلاص أو قرينة قضائية استخلص لي إياها هو، الخصوم ما طرحوها، في عندنا مشكلة. فلذلك أعتقد الفارق بين ما طرحتيه وبين ما اللي عم بيطرحوه زملائي أن نقدم، بس أن نعي كل التفاصيل، لأنه موضوع ركاكة الصياغة هي قضية وقت. أنا اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يعطينا شيء مكتوب بأسلوب مقنع، في خطابي علمي مدقق إلى آخره، بشكل يمكن أن يخفي مشاكل العلة أو مشاكل التطبيقات إلى حد كبير، أو ما يسمى بالهلوسة. فلذلك ما أثرتيه أعتقد يجب أن يكون دائما في الأذهان. الفارق بأن نقول إحنا نقدم
مش متأكد إنه لازم نحطه أحد أسباب البطلان إلا إذا اعتبر أن هيئة التحكيم لم تشكل تشكيلا صحيحا، أو إنه صار في إجراء بأنه ما عملت المواجهة خلال الإجراءات مما يؤدي إلى تأثير بالنتيجة وبطلان حكم التحكيم. عندنا رغبة أن نستمع مزيد من الأسئلة ونستمع أكثر من المتحدثين الكرام، لكن للأسف داهمنا الوقت، وبإذن الله نلتقيكم على خير في الجلسة القادمة في موعدها المحدد بإذن الله. شاكر ومقدر للحضور الكرام وسعادة المتحدثين. Decision makers across different legal forums. Yet, while it's expanding rapidly, the application of AI for legal reasoning and procedure fairness, institutional accountability remain complex and often misunderstood. Today's discussion is not about the promise of AI in the abstract, but about how AI technologies are actually has been used in decision making and what they can realistically do and where the limits must be carefully drawn, particularly in legislative processes and arbitration. We are fortunate to have with us an exceptional panel of experts who bring a wealth of experience and diverse perspectives on this topic. Allow me to introduce our esteemed panelists. We have Ms. Nisreen Haram. She's a co-founder and CEO of Qistas with extensive experience in applying AI solutions to litigation and legal practice. Welcome, Ms. Nisreen. And also we have Mr. Yahya Al-Umari. He's a co-founder and CPO at Qanuniya, and he's a Saudi legal and policy expert with deep involvement in legislative work and regulatory framework. Welcome, Mr. Ram. Also, we have Ms. Jane Raimi. He's an international lawyer, CEO and co-founder of Jesmandi, with significant expertise in arbitration, legal research, and AI-driven dispute resolution tools. Welcome, Mr. Jane. To begin our discussion, I'd like to set a conceptual foundation that will guide the session. And Mr. Nisreen, you have proposed a modular way of thinking about AI in legal work, focusing in distinct functions such as research, review, and case organization, and dispute supporting, rather than viewing AI as a single monolithic tool. From a practical perspective, why is this modern framing useful for legal practitioners, and how does it help them better assess AI tools in real legal environment? Great, thank you. Am I heard, or do I need this? I think you do. Okay. Thank you very much. Thank you. I want to thank Majid Al-Rashid Law Firm for this great event, and thank you for the generous introduction. All right, whenever I speak about AI to an audience, I am always wondering what can I assume, where to start, because where the starting point is keeps changing. And I think it's fair to assume now that it's not anymore, the question on the table is not anymore to AI or not to AI, because everybody has decided that we have to use AI, or that it's inevitable, that it's coming, that it's here to stay, and that it's getting better and more complex, the game, every day. The question is, what tools do I use? What do I make my choices in what practice area? I said tools and not particular tools. I'm sure all of you are in exploring mode. You hear a lot of solutions being announced on a daily basis, and you are wondering what's the criteria that you should use in assessing a particular tool. Before I explain why I chose the concept of a modular approach, I want to say two other assumptions. One is when we speak about AI,
Obviously AI is much bigger than LLMs. And LLMs, it's what most lawyers are familiar with when they speak about AI. ChatGPT, Gemini, all of these natural language, large language models that help lawyers to deal with the substance of law because of their ability to process language. When I'm speaking here about AI, I mean that, although AI is much bigger than this. AI deals with numbers, AI deals with quantities. In the legal field, at least at the center of the legal field, what matters more is LLMs. However, when I'm speaking today about AI, I don't mean specifically only general LLMs like ChatGPT or Gemini. That's a mistake or that's an assumption that's not cleared instantly. But I mean all the legal tech solutions that apply AI, apply a legal specific solution on top of an LLM to deliver to lawyers specific solutions that hopefully, or at least we claim, add more value than the generic and what we call the vanilla LLMs. The other thing is that another assumption I'm going to make is that it's our responsibility as tech vendors, tech producers, to educate the industry about the options and not simply to peddle our own solutions. Because I think an educated user is strategically an excellent user, and the more you have tools to make better decisions, the more, first, it may help us individually, it may help our competitors, it doesn't matter, but in the long term, it helps us all learn to produce better solutions for everyone. So now to your question, what is modular approach? A modular approach is looking at an AI solution at a high level and asking ourselves, what components, major core components, are available typically in the legal tech AI solutions that we find in the market? And I'm going to describe 5 main components currently. They are not the only components. But they are essential. These are not features. What button do I press, or how do I filter results? No, these are core parts, as you would say in a car. A core part of a car is the engine or the steering wheel or the wheels, whatever. I want to speak about the architecture of current AI solutions. And I don't intend to be comprehensive. This is not a theoretical discussion. Maybe others will draw my attention to missing components, but the point is to help you analyze. First, and why do we need this modular approach? Because legal practice and practicing the law is a complex affair. Each lawyer, in each practice area, there are different tools needed. There are tools that vary across jurisdictions. And even within the same core functions, there are details that differ depending on what you want out of AI. So I would say the first large component of any AI solution is what I call doctrinal research component. Why did I say doctrinal research? It means that a research tool that helps you research normative content that's related to the laws or the president or the judiciary, and to be able to surface relevant results. This is probably the foundational tool. That's what we are in the business of doing, all of us. We are primarily research tools, expanded right now. I think litigators understand the importance of research, many other practitioners. Some may dismiss it, but the fact is all lawyers use research and need research at one point or another. Some less than others, but this is. Foundational to any solution is the question is, how do you do the research relevant to my practice area? So the second element I want to speak about is what I call knowledge management element. What does that mean? Many solutions and many law firms now realize that they have in their own law firms the best sources of knowledge, which is their past practice, their past consultations, their past cases that they've reviewed. Some tools are recognizing that, especially for large enterprises, and they are saying you don't only, when you practice, look at the doctrines, you look at the history. What have you issued before? How can you be consistent? You go and dig up in your databases before escalating to a lawyer, if you're a legal department, to see whether the problem you are facing right now has been addressed before and how you can surface it. So let's call these knowledge management solutions. The third component, which I think is very essential, is what I call data mining solutions. This is a volume problem. You find it in solutions like Harvey, where you go and
this is actually the earliest form of AI. AI, correct me if I'm wrong, please, anyone of the, first entered the legal sector through what we call discovery solutions. Discovery solutions are solutions that allow lawyers, especially in large cases and litigation cases, to mine the evidence, to mine the documents, and to be able to ask specific questions in order to extract certain documents or to ensure that a certain feature present in certain documents is detected well, such as when you do due diligence, when you dig into contracts in the data room or documents in order to figure out which document is compliant, which are not. These are tools that help lawyers deal with volume of data review and data mining. And I think, you know, as I said, discovery was there, and probably this is one of the greatest strengths that a solution like Harvey offers in case mergers and acquisitions is what you do, or you need to do a large-scale due diligence. And then we have the review solutions. Review, I'm on purpose separating review from drafting. Review is typically a referential. What do I mean by that? If you want to review a contract, you typically review it against a standard. What your company adopts in certain standards, or what are the policy benchmarks, or what are the requirements of the client. Without doubt that AI has enormously accelerated the offerings in the review space, especially when we talk about review. This is mainly applicable to contracts, but I'm sure Dr. Al-Umari will say, Mr. Umari will say that this is also applicable to legislative drafting. When we review a legislation, we usually review it against certain playbooks or certain standards or certain requirements. So AI is really good at accelerating the review process. And then drafting, which is generating, actually the act of generating a text from the different components and research that you've done, or information that you've extracted. And that's where generative AI, that's where most people's frustration with generative AI comes, because you're not asking it simply to extract or to retrieve or to review against a benchmark, but to start writing. And we all know, as they put in the panel, that the writing exercise is a thinking exercise. It's also a drafting exercise. It's also a stylistic exercise. So how much can AI help you with drafting in a way that first is coherent, but also sounds like you and resembles you? No one wants to go to court sounding like some automaton, and that their discretion is absented. It's a trick point. What else have I missed? If I've missed any of the components, I specifically did not mention reasoning and interpretation as a separate module. This module is obviously present in all the modules, but I don't think yet there are solutions that simply have a module, so to speak. They embed their approach to legal reasoning and legal interpretation in the research module, in the contract review modules, and less so in the other modules. And I will elaborate a bit more about this. And I might have missed a lot of other modules. They mentioned evidence. Where are the modules that read evidence and assess the validity of evidence and all of this? I'm not very familiar with tools that specifically are dedicated to the assessment of evidence. Maybe my colleagues here can correct me. So why this approach? How can you put this approach to practice? And please alarm me if I exceed my time, because I want to respect the time for others. Because when you go and assess any solution, move away from generic assessment. Trust yourself and trust your needs, and ask yourself, what do I want this tool to do for me? If you are a litigator, it's not negotiable. You need a very robust legal research tool. I will answer in the second round whether these legal research tools are needed or ChatGPT is enough. That's a different conversation. Generic LLMs are enough. But my argument, all our arguments, or the industry argument right now, is that generic LLMs alone are definitely not reliable for legal research. And when you assess a particular module, you have to realize that we are all struggling with challenges. Okay, we like to pretend that everything is great and it's very smooth, I've figured out all the problems. Anyone who oversimplifies what a legal solution can do, you should be very suspect of them, because there's nothing simple about legal.
legal minds and legal analysis and legal research is very complex. You might think, well, legal research, it's been around for a while. Doing AI with legal research is really, really tough. Why? Because people research for different purposes. Legal research in litigation is very different than legal research in arbitration, is very difficult than legal research in transactional, is extremely difficult than legal research in benchmarking. And when people approach us, I'm going to say this and stop because we can discuss all the other modules later. They approach us with the naivete of how they interact with ChatGPT. They want speed, they want smoothness, they want excellence, but they don't realize that you're coming to me because you're running away from ChatGPT, because I take your legal reasoning more seriously and more systematically, so I might be slower, I might give answers that are negotiable. I slow you down. You need to slow down when it comes to AI because fast is not always good. So, okay, I don't want to elaborate a bit. I'm going to say, think modules, ask yourself, what do you want out of the solutions? What are the expectations? Where do you think it can help? Have a very deep conversation with providers regarding where they are and ask them about the limitations and ask yourself whether you are willing to live with the current limitations of any solutions. And at least this is a good foundation for you to deal with the technology more responsibly and with more ability to take the right decision. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Nasreen, for this thoughtful engagement. Building on this framework, let's us move to the question of legal accuracy and local context. Mr. Yahya, when we speak about deploying AI in legal work within Saudi Arabia, what are the primary challenges in building AI models that are genuinely legally accurate, particularly in light of the pace of legislative development and the specificity of Saudi legal system? Sure. Hello وسهلا. Hello everyone, and thank you for having me today in this panel along with Mr. Nasreen and Mr. Jain. Talking about AI in Saudi Arabia is along with talking about AI in every let's say legal sector. Talking about AI in legal sector, and Ms. Nasreen has talked about this now, is challenging. We are not talking about large LLM models that's taking billions of dollars in order to be built. We are talking about specialized AI solution that solve your issue as a legal practitioner. Sometimes you have to solve a case, sometimes you have to write a reasoning, sometimes you have to, let's say, review a contract and other things. Specialized AI in legal sector today has to consider a lot of factors that we do in order to do our research today. We are not doing our research as we are researching in any other sectors. We need to take into consideration a lot of factors in order to read legal documents, how to do it, how to read it. And also today, while we are talking here, an AI solution might be developed today in Saudi Arabia. Every day we have been seeing an AI solution. We are not talking about today someone who customized ChatGPT and upload certain documents and come to you and tell you that I have an AI solution. We are talking about a total product that built only to fix your problem. Now, in general, building AI in Saudi Arabia has to consider certain elements. One of these elements is, or you do have to have a well-structured data. What are we, when we talk about search engine previously used to be very important, helpful for a lot of legal practitioners in Saudi Arabia. People have been using Qanuniya, Qistas, other kind of platforms in order to access legal information. Sometimes, and I used to give workshops on this. You are thinking a lot when you go to AI, when you don't know what is legal research, where to search, where is the document exactly. Relying on websites that do not give you a well-structured data might be a problem, and you are maybe a bit early in order to talk about AI. But in our case now, a lot of people have been using search tools that help a lot. So
With that, you need a well-structured data. What do I mean by well-structured data? In Saudi Arabia, data are different, and in another jurisdiction, I believe they apply the same. So there is regulations, implementations, international treaties, circulars. There is also previous cases, and we are not common law system, how to deal with this data. The AI has to understand this data and the weight of each document. What is the difference between international treaty and a regulation in Saudi Arabia? Why? Because the AI will apply one of them in order to give you a solution. And if the data cannot understand this and will not give you accurate answer. So sometimes the problem is not with the AI or generating the answer. The data, you don't have the information well structured in order to give a very well drafted solution. Also, weight each document from a legislative perspective. When you give each regulation and understand each regulation, how the regulation interact with implementation, when to apply what, when the regulation is applicable. For example, today, ChatGPT, let's say, or general AI solutions, does it know if the regulation is valid or not valid yet? Still remaining some days. Okay, the regulation has been published. It is in al-Qura, but it's not valid yet. If this information is not in the AI agent or the model, if you do not have the capability to apply this information to the model, the answer will be incorrect. So a lot of factors need to be understood. And in Saudi Arabia, we can't go further than this. If a regulation is cancelled in Saudi Arabia, do I have to apply it in the model? Sometimes yes. Because sometimes not all of the regulation is cancelled, even though it's labeled as cancelled and there is a decision about this regulation as cancelled. Sometimes the legislative body, for example, for an exception, would say that 3 articles from this cancelled regulation will still apply until a certain document is published. And in this case, we are talking here about understanding of the legal document. How to understand this legal document from all perspectives before you even talk about AI. Because when you start applying this to AI, you will start to find the flaws in your model. It does not understand this, it cannot deal with this. And when we go to the area of circulars, here we are talking about very complicated area in Saudi Arabia, at least as a legal document, because there is no rule for circulars in Saudi Arabia. A circular might apply to your case, and a circular might be not valid because it was written in a legislative way. And here, an AI cannot give you this information. We'll deal with this information if you upload this document. But for us, we label this, for example, document as there is an issue with this document. In the way this document was drafted, it might not be applicable in any court in Saudi Arabia. So just consider this. Give it as information to the lawyer or the legal practitioner, and he will deal with this information. I don't deal with this information. I do not take the next step to tell him deal with this or take this document or not, but I'm giving you the information for this part. Understanding the Saudi legal system, when to look for an article and when to look for Sharia law. Sharia law is very important part of the Saudi legal system, and not everything is regulated in Saudi Arabia, and we know this. Saudi Arabia have been going to transform legislative system, a legal system, and not everything is in a regulation that you can look for and you find the article and that's it. You can fix the case. Sometimes you have to go back to fiqh now or Sharia law. Now when to go to Sharia law, where to go to Sharia law. This is very complicated even for Saudi attorneys. Saudi attorneys find it difficult to find these documents, where to go, what is applicable in court. Sometimes reading cases and finding the most used books in these cases, Sharia books, and then apply these books to your AI in order to give its perspective about these books. Sometimes you need to deal with this issue in this regard. Sometimes you deal with this issue in that regard. But you need to know when to go to Sharia and when to go to regulations. You need to know within certain regulation when to go to Sharia. I know there is a system of following certain documents as a hierarchy in any regulation. If there is not
nothing in the regulation, I will go to this and that. But in Saudi Arabia, Sharia law become very important part. And this is, when we talk about this, we talk about Arabic and English also. In Arabic, it might be easier, but how to build an AI solution in English that could give you this perspective and just allow you to look, to find where to look at least. So having well-structured database is very challenging. It's not just PDF files. A lot of solutions today we are seeing in Saudi Arabia are just PDF files have been pushed into an AI model and just answer the question. Is it valid? Is it not? Have this document been amended? When was this amendment? Is it, for example, advisory regulation? Because certain, lot of articles in Saudi Arabia are advisory, not binding regulations. If it gives you it as a binding regulation, now you will have an issue because you will have certain obligations in order to do, and this is not a requirement. So I need to know when this is a requirement, when this is not, and this is all with a well-structured data and with very good weight of each document. A lot of questions I have been asked about the case laws in Saudi Arabia. Why do you have cases if it's not binding in courts? It's not binding, but it gives you a very good view how to deal with the case. Yes, how the court think, how the judge think about this issue. What is the change? And sometimes we find it. Saudi Arabia, there has been around maybe 150,000 cases has been published in Saudi Arabia. But some with a previous regulation, you cannot apply it today. Does the AI understand this? Yes, if you have a well-structured data that link each case to certain regulation and cancel this case once the regulation is canceled. Secondary sources in this case, which we have in certain research websites, Qanuniya and others. Secondary is the book, the research paper that you need to go in order to find things covered by Sharia law, not Saudi regulation explicitly. Also, adapting, and this is challenges in Saudi Arabia, understanding the data, and it's not just an solution that you are going to benchmark and you just copy and bring it here. Understand the culture, understand the data here, and how does it work in order to build something. And you will find even errors in these data, some spelling mistakes in these data, issues in these data. So you need to be ready to fix these issues in order to have very good AI solution. The Arabic language is very challenging in Saudi Arabia. Adapting AI solution in Arabic is very challenging. At the end of the day, most of the LLMs are built in English. It's easy to understand English language, but with regard to Arabic data, PDF files, you have to translate, you have to do a lot of things. So always when someone talks to me about an AI or search engine solution in United States, I say in Arabic world, we find like bigger challenges in order to do the same. Dealing with this data is not easier as there. It's not an API and that's it. You need to dig deep in order to find this data and find out whether this data is accurate or not. Also, you need to adapt different models. In AI, sometimes GPT works better with certain tasks. However, Gemini works better with others. So you need to find the best model with each with each task that you need to do. We do have a lot of experiment in different models, DeepSeek, GPT, Gemini, and Humane, and others, in order to find what is the best to fit our document, our database. Sometimes this work with cases, and others work with regulation better. So you need to find each solution. Also, you need to apply with or comply with SADAYA and the personal data protection regulations, which is very difficult in Saudi Arabia because it is a new regulation. You need to do a lot of things for your model in order to do this. In our case, we did what we call legal guardian, where someone applies his own document. Sometimes this document would include personal information. What we do in our case, we take out this information before we send it to the AI. How do we do that? With something we call the legal guardian. Legal guardian would take the important information out and give you the solution. All of these solutions, as Mr. Nasreen mentioned, would slow down a bit the process.
you are not dealing with GPT and asking GPT about certain restaurant in your area. We are now talking about exactly. Fast is not always good. You need to take it slow a bit. Okay, we are shortcutting some of your time as a researcher in legal sector, but you need to do the validity. You need to give it time in order to make sure this solution would work better. Thank you. Thank you very much, Mr. Yahya. The next question will be with you as well, so I'll take from your time. Moving now from general legal work to legislative process itself. Mr. Yahya, how can AI transfer legislative research from traditional keywords-based exercise into a more semantic process, once that can identify hidden conflicts between new regulations and existing royal decrees or legislative instruments? Sure, thank you. Okay, from this, yes, we are moving from passive search. We are moving from passive search to, let's say, active analytical partner that would help you in order to do your research. As Mr. Nisri mentioned, as has been mentioned in the previous even panel, talking about AI in this area, AI can look at a lot of documents at the same time, can scan a lot of documents. This we cannot do. One of the things that I do even in my workshops is that I ask certain question to a group of people and ask them, what are the sources that you will look for in order to give me an answer? Don't give me the answer. I need to know where are you looking. And from that, I compare to the GPT sources that would give me. And then we dig deep in these sources. Why did GPT, for example, why did Qanuniya AI or other AIs in the legal sector mention this specific document? And we have one very good example in this with drafting, of course, drafting a policy for a company about how to dress in the company. Just general policy. They want to give rules on certain factors or let's say policies on how to dress in a workplace. And in this regard, the AI, when drafting this policy, went to a lot of regulations that's giving restriction on restaurants, on coffee shops, on let's say also hotels, how to do that. So it's comparing to sectors that they do need to look in certain way and start to give you articles that it thinks would fit in your case. And this is what we are talking about. Scanning this document might not be in your mind when you are searching this document or doing your basic research. So AI would look at a lot of documents. Of course, with Harvey AI, which I believe most of the legal tech are benchmarking, with Harvey AI would allow to give you also access to certain information. Sometimes your internal policy in a company might conflict with what? Certain regulation. So sometimes you say when you fire someone, follow the regulation, of course, but also have an approval from the CEO. So here an extra obligation I need to follow. How do I apply this? The AI will never give me this information. So when you have your own database linked to the same AI that have all of this data, it will start to give you articles that from within your data or the regulation in order to follow. This is one thing. Also, instead of keywords and using keywords, it's not an easy thing to do. Sometimes a lot of people think using keywords was a very good solution for us. Yes, it was a good solution for certain people. But a lot of legal practitioners find problems to locate what they are looking for in regular search engine. A lot of issue we have been facing, and a lot of, I believe, legal tech in search area have been facing, is how to write the correct keywords. And AI now is avoiding this issue and moving you a bit to an area where it suggests for you or could understand what you mean by this.
And this has been even happening to even Lexus in the United States. One case for Lexus in the United States where you're being charged for any search you do. Once you click on search, you will be charged. And for that, people start to do what? To write their own search in Google in order to fine-tune what they are going to write in LexisNexis search engine. So they have a step in order to avoid charging for wrong keywords. They try the keywords in Google. If it did work a bit, they then move it to Lexis in order to avoid extra charge. So yes, we are moving to the area where you can just mention the next step. To solve, of course, the search, we did a lot of steps before having the AI solution and moving to the AI era. We did have to link articles to what? To the implementing regulation. Why do we do that? Why do we link article to implementing regulation? Because people find it hard to locate the document. When they are searching about labor law, they don't know where is the implementation, how to go to the which article to look at. We did link cases to article. القانونية did that, قسطاس did that. Why do we do that? Because people, when they find certain article, they sometimes get lost in order to find cases that fix the same issue. The same applies to circulars. So we have been doing a lot of things to ease the search, but AI today have moved us a step ahead in order to do this. Okay. Thank you. Okay. Understanding, of course, the hierarchy of law with the search engine. This has been helping a lot in order for the AI to give us a solution. Prompts. Also with AI, we are not to the area where everything is fixed. We have, as Mr. Nasrin said, we have challenges. Part of this challenges is asking the right question. Do people ask the right question always? No. And then they, of course, they will blame you for the wrong result. But sometimes the problem is the question, not the result. The question did not cover the issue that you want. And one of the things that we have been doing previously is that we do have prompts that might take some of the load from you in writing the question. What do I mean by this? If you want to draft a contract, you don't need to say to the AI, draft me a contract that will structure and have this and that. You just write, I want, for example, construction contract, for example. And then the AI, when you choose certain prompts, will fit it in a format that we have been writing as legal research team. What do we do here is that we say, make sure this article or this contract is not inconsistent with any regulation in Saudi Arabia. Follow this regulation. Make sure there is no extra information in this contract. And we give a lot of instruction. So what you see is that you write certain contract and that's it. But then what we do as a team is that we have pre-made question that would help you to have the result that you want. And we did this with a lot of tasks in legal, for legal practitioners. And we do develop this every day. Every day. Sometimes one format would work with certain lawyers, other would not work with others. Yeah. Thank you very much, Mr. Yahya. And we will now shift our focus to the arbitration and dispute resolutions. Mr. Jane Remy, arbitration has often been an early adapter of legal technology. From your experience, what makes arbitration a distinct domain for AI application compared to other areas of legal practice? Great, thank you very much. First, I would like to thank Dr. Majid and Nasrin for the invitation to this event. It's a pleasure to be with you today. I will focus on arbitration, but I would like to know in the room who is practicing arbitration already, so I know where I should start. Arbitration? Okay, so we have a few. So, Yusmundi, we focus on everything which is international law
and arbitration. Okay? And so what's specific about arbitration when you want to build an AI? The first thing with arbitration is that a lot of it is confidential. So you don't have the same quantity of case law which will be available to you to train an AI. So collecting the data is complicated. And this is what we've been doing for many years at Jusmundi, all over the world, to collect the arbitral award and the case law from the court that will refer to arbitration cases. We do a lot of partnerships with arbitral centers to help them to anonymize and publish this data. And our first partnership in the region was actually with the Saudi, with SCCA, Saudi Commercial Arbitration Center, and we are very proud of this collaboration. So you have this confidentiality matter to access the data, but also to, as practitioners, you need to be even more sure that the solution that you use will be confidential, because you cannot give to ChatGPT those confidential information. Then you have a diversity problem. Arbitration is global. We apply, when you have an arbitration case, you will apply English law, Saudi law, French law, etc., etc., etc. So the diversity of the documents is infinite. You have the language, you have the very different aspect of those documents. And so we have awards in Arabic, we have awards in French, in Russian, etc. So having an AI which is capable of understanding this diversity is complex. And similarly, if you look at our clients, Jusmundi, we have clients in more than 100 jurisdictions. They ask questions in different languages. They have different expectations, different legal backgrounds. So this also brings a complexity to deliver the right quality to the users. The third aspect is, I would say, complexity of arbitration cases, and at the same time, the very high level of requirement that arbitration practitioners have, because often those are multi-millions, billions cases where any small mistake can have a huge impact. So our clients are putting the bar very, very high for us, and when they have to use an AI to understand some aspect of the case, this will be very impactful. And so we have to understand, we need to train the AI to understand those complex cases, and we need to deliver a good quality of result. And I will tell you, delivering good quality of result, it has been said a bit, but in legal matters that are complex and specific, it's complicated. The technology is super powerful, but remember, it's been 3 years. So we are all discovering how to build, how to achieve this quality, and it's complex. We came with a new version, USAI 2, in September. We killed almost everything we had before. We restarted from scratch. And this version achieved a very high level of quality, which is far from perfect yet, but already very good. To give you an idea, we asked 20 arbitration experts from all over the world, including, well, I guess you might know Professor Mohamed Abdelwahab. He was one of the 20s, and we asked them to evaluate the quality of the answers of our AI. And it has been ranked 4.28 out of 5, so it's already a very good achievement, but there are still many limitations, especially because legal research is subjective. It depends on what you want to achieve. Interpretation of the law is subjective. I mean, that's the work that we do as lawyers. We interpret the law in a direction or in another. So how can you expect an AI to do it for you? No, it will bring you information that will help you to do that. So you have this complexity. And the last aspect is that, so arbitration is a dispute resolution mechanism, which is private, in which you appoint your arbitrator. So usually the first arbitrator is appointed by the first party, then the second by the respondent, and then the president is appointed by the institution or by agreement. And so this creates two particularities. The first particularity is that this act of appointing your arbitrator is very strategic. So you will do a lot of researches about who this person is, what are his or her views, how you think he or she will interact with the other practitioners, other arbitrators in the tribunal. Will they really understand the technicality of your case, etc., etc.? So this choice can be assisted by AI, and this is one of the
thing that we do at Yusmundi. We help you to analyze all the information about an arbitrator to help you to make a choice, which is also very challenging and raises a lot of ethical questions during the process. The second aspect is that those arbitrators are often lawyers. So when we sell Yusmundi, our AI is used by both lawyers and arbitrators. And this creates also complexities, ethical challenges as well for us as a company, because it's not the same. The level of expectation of regarding the biases of the AI are much more important when you use as an arbitrator versus as a counsel. Because arbitrators, this will participate at a very low level, but it will participate in helping you to make your understanding of the law, of the case, to make a decision. So if the AI, no, not if, sorry. So every AI is biased, but if the AI doesn't help you to understand what are its biases, you might be influenced without knowing it. If you use, to take a comparison, if you use an assistant to help you prepare your case, you know your assistant. You know his or her biases, her limits, etc. And so then after you can, on top of it, make your analysis. It has to be the same with an AI system. You need to be able to really challenge and to do that, to understand the AI system. Thank you very much, Mr. Jain. And returning briefly to dispute resolution of the border, the legal, work. Mr. Nisreen, sorry, Mrs. Nisreen, how does its model approach to AI shape the way AI is applied specifically in litigation rather than a general purpose legal tool? And what does it mean for lawyers navigating the legal life cycle of dispute? Sorry. I'm glad the genders are still clear in Saudi Arabia. Okay, so let me. All right, the elephant in the room, or an issue that Mr. Yahya tried to frame that we need to get out of the issue. LLMs, general LLMs, are what I want to describe crudely as big, huge guessing machines. They are very good at guessing, and most of the time they guess well, because the way these LLMs are built, you ask them the question, they think, what looks similar to this question? I'll go to look to documents, and I'll see the most similar, and I'll bring back the most plausible answer. And that answer is based on similarity, on هو قياس الشبه, if I might say, إذا كنا بدنا نحكي بالتاريخ العربي. And the issue is, in most cases, that's why it sounds so familiar. It sounds very logical. It throws sands in our eyes, For a moment, it sounds like the answer we really want to hear, because it makes life simpler. And who doesn't want to have a simpler life in this day of pressure? And this may result in you suspending your judgment. So, okay, they're great. LLMs are fantastic to help you with thinking patterns, to detect general conceptual patterns out there, but it's not a good research tool. Not yet, at least, for all the reasons that Mr. Umari explained. All of us in legal research are obsessed with structuring data. You did it in one country, we did it in 10. Don't ask me why I am aging very quickly, because I understand how difficult it is to move from one jurisdiction to the other and architect very solid, enriched content that's accurate, that is cross-referenced properly. It's not an easy business. It's not a glamorous career. And often, at the end of the day, it's not also totally error-free. So you're always living an anxiety game on a day. But let's assume we have the content. And we direct the LLM, I'll come to your litigation question in a minute, to answer the questions properly in this content, so it doesn't do the mistake that LLMs do, which everybody knows they do, the hallucination mistake. I would always say LLMs would be much better if only they knew something Muslims knew a long time ago, how to say Allahu A'lam
They don't know. They don't know how to say, I don't know. If they don't know, they make up. That's still a feature. It's not something that they will solve. It's at the heart of the technology. What we do when we direct the LLM on our databases, we do what we call guardrailing. You are not allowed to answer any question except according to these rules. And if you don't know, before you go out to search externally, you take the permission of the user. So we are always very conscious, and even with that, and even with all of these guardrails, and even with minimizing the level of hallucination, they still hallucinate a little bit, not too much. They still hallucinate, fair? So the responsibility falls on you to check the answer, to make sure the answer is based on a real text that exists. Our responsibility is to make checking for you easier. So instead of me sending you to a hyperlink to the text, I bring the text to you, so you make sure that the answer is based on a real text. Sorry, I'm sorry, and I thought so. I won't repeat. Okay, the answer is based on a real text and not on a manufactured text. I hope this is clear. But I think there's a much, much bigger challenge in litigation and in any exercise, and this is at the heart of litigation, of determining what is applicable law. Because at the end of the case, you win or you lose depending on what is applicable law on a particular case. ما هو القانون الواجب التطبيق. And that is a problem that is the real challenge at the core of ijtihad. So my issue is not only accuracy, I think the biggest problem is comprehensiveness. الشمولية في الإجابة. And who knows what's in your blind sight? I'm married, is my husband here? I'm married to a litigator who, like, every time he has an arbitrator, every time he has a case, he's always obsessed about what is in his blind spot. What is it that he did not see? And LLMs, you have to realize one thing. I was taught that this will be brought up. They're great at gathering information. They're great at trying to find applicable law, related law, relevant law to your case. But they do it based on past patterns. But where does al-mujtahid live? Al-mujtahid lives in the future. He lives in what they discover that is not in the past patterns. I want to tell you a story. I'm not a lawyer. I've been around lawyers for a very long time. أنا تلميذة أصول فقه. بسألكم يعني الاجتهاد والتقليد إشكالية طويلة وقديمة جدا في اليوم. القضاء الأردني دله سنين يرتبك بسؤال كتير بسيط. Oh, sorry, I should say next. The judiciary faced a very simple question. Is the commission part of the salary or not? I can't tell you the amount of irbak, the amount of that this simple question caused for Qala al-Urduni. Sometimes they say yes, sometimes they know it required that they go to Diwan al-Tafsir in order to resolve this issue. If, let's assume a situation where you asked AI about this, even it went and gathered the things, chances are it will gather based on the past. But ijtihad lives in the future, in the black swan, in what you did not expect. So, okay, what am I saying? Of course, subscribe to Qaruniya and Qistas and Jusmundi. Subscribe to all of us and use the keywords. Don't give up on the keywords, by the way, yet. I haven't given up on the keyword. You have to do AI research, then you go back to the keywords, and then you consult us, and then you consult قانونية عشان إذا واحدة نسيت الثانية تذكرها. You know, you are lawyers. You are invested in the business of information. So invest in information. Invest in parallel solutions. But at the end of the day, take a deep breath and say, what is in my blind spot? What have I missed? What did AI not see because it looks at the past, and I need to look in the critical situations at the future. So you are still at the driver's seat. One last thing I'll say, I didn't answer your litigation in particular, but I'm not here to, we have a litigation solution, which is fantastic. I'm happy to demo it to everyone, and so does my team. And it has been very challenging, and it has most of the components I spoke about. But I want to say this one particular thing. How do you decide at the end of the day which solution to choose? I think right now you need to make sure that it has minimum hallucination. That's very important. But you decide, is it comprehensive enough
it saves me substantial amount of time, so that the time I do to review the output is reasonable. If that's a case, then it's a no-brainer. So if I give you an example, if it takes me to gather the precedents from a platform usually 10 days, and AI gives me an answer that is B+ or B- in 10 minutes, I will spend another day reviewing, and it's a good معادلة واضحة يعني, it's a معادلة رابحة واضح. So back to litigation, just one sum up. Whenever a new technology comes, people tend to doubt themselves. The good news in the legal sector is that the people who are leading the legal developments are no more only technologists. It's lawyers who are leading this. They are telling us what they need. They are the ones against we vet the validity of the solution. The difference between any solution, whether it is in contracts or arbitration, is that this is work in progress. Before we could say this is version 1 of Qistas, I'll come and revise the edition 2 years later. Now you can't do that. Now you have to put it down, learn from lawyers, have them test it. So if we wait to produce the perfect litigation solution, we've waited too long. And if you wait to use the perfect litigation solution, you've waited too long. It's a conversation with all of us where you have to keep telling us what's missing, keep alerting us to marginal mistakes. We have a responsibility to cover the major grounds, but please be aware that this is a new game altogether. We used to play checkers, now we are playing chess and 3D chess, and all of you should deal with the technology from that perspective rather than thread it from the fear that maybe is it not enough, will it make mistakes? You have to really engage it, and you have to learn that you are still at the driving seat, not AI and not the technology. I didn't answer your question, right? But I think the general framework is more important than the individual solutions. You know, we have time. Everybody has a booth. Come and visit our booths and learn about our solutions, and we will tell you. But come with an open mindset rather than a very, limited and closed approach to the solutions. Thank you. Thank you very much, Ms. Nasreen. And talking about the risk and governance of using these AI technologies in legislation and arbitration, Mr. Yahya, with rapid pace of legislative updates under Vision 2030, how can legal system govern the risk of what some describe as automated omission, where an AI system relies on repeat laws or miss critical recent amendments? Sure. Yes, updates and legal updates is a problem, and it's a huge problem for AI solution. We have been talking today a lot about data, accurate data, شمولية, comprehensive, and when we talk about this, we are talking about accurate, current data, not data that you gathered before and today you are training your AI on. In Saudi Arabia, specifically when we talk about legal tech and when we talk about legal document, updates is not something easy. Update is a whole system that could be built just for updates. You need a product for your legal updates in order to understand all of the issues in the updates and give you the correct article that you need to do. Our experience in قانونية, from our perspective, we didn't build the update as a component within our system. It was a total product that we take care of. Part of this was even integrating this product to other legal platforms. Why? Because when you talk about governance, when you talk about compliance, it's all about updates. I don't need an attorney, a whole attorney, and all drafting for certain update in certain area sometimes. I just need to know there is an update in order to go for an attorney and ask him what's the update in this regard. So with that, understanding these updates in Saudi Arabia, understanding the difference between cancellation and
a certain document or partially cancelling a certain document, what is the implementation of this cancellation? How to read this cancellation? Sometimes we have meetings in order to understand certain cancellation in certain documents. Is it cancelled or not? What is the time? 180 days I have to wait? I have to wait for 180 days, for example. What do they mean by this? Is it starting tomorrow or today? Sometimes you need to take times in these updates in order to find the conflict and make sure there is no regulation you are applying that's not valid. With this system, even with Archer and other platforms, some platforms, even in UK and other countries, have been contacting us only for this. I just need the legal updates in order to build my compliance system or whatever. And they do not rely on their own team in this. They need someone to provide this service as a legal update, understanding the legal system from within, and giving these updates very clearly. I believe updates in Saudi Arabia is very difficult things to follow. It's not United States, it's not UK, something you just receive an update from and that's it. Here you need to dig deep in order to find these updates. Some very well-known committees in Saudi Arabia or ministries in Saudi Arabia might delete a PDF file and upload one, and this is a new regulation you have to follow. How do you know about this information? How can I follow this certain document? Where to find the difference? I remember 3 weeks ago, I spent, I believe, 3 days finding what is the difference between a certain document and the updated one. And it was one word in 200 pages. One word. Even you cannot detect it by pages or by number of pages or by words, counting the words. You need to know where is the difference, and then apply this difference to your client and apply it to the AI in order for the AI to find the conflict. Of course, we have systems. We have to do that. We have OCRs. We have conversion systems, comparing documents. But as a legal research and AI tool, we cannot only rely on that. We need to make sure this is the different 1, 2, 3, make it clear for the client, and from that you can rely on your AI or platform or whoever you subscribe to. So updates in Saudi Arabia, I believe it's different. From my perspective, different. I'm just very curious. All countries suffer with updates, especially the GCC, because of the nature of the administrative delegation that happens in. I'm just very curious about this, because I find it actually easier in Saudi Arabia than in the UAE. It could be. It could be as countries in the GCC might have the same issue. I do not look at the GCC certainly, but from my perspective, as I know, some jurisdiction in certain area shift to another ministries, from ministry to ministry. From that, you cannot know where to follow the regulations. Okay. So today, there is certain regulation you cannot find in Saudi Arabia if you are not following a search engine, because they have been there from day one and they know what has been changed. That's why we send what we call legal updates for the year of 2025, where we cover everything and we give you every certain thing. Sometimes the implied cancellation is a problem. Implied cancellation where the legislative do not cancel regulation in a specific directly, but indirectly. Anything conflict with this should be cancelled. And sometimes I have talk with ministries, with legal departments in ministries, talking with them about this certain area. Is this regulation cancelled? It has been written clearly, it is cancelled. No, not yet. We have to wait for certain decision to be made. So digging deep in this and I have been working with a lot of ministries in this regard in order to understand the cancellation, and we have a team specialized in this. So I believe Saudi Arabia is one of the most hardest countries to follow with regard to updates, and that's why most of the companies in Saudi Arabia ask to subscribe for the updates in certain way. I have been talking with companies in the capital market, just wanting these updates to be implied in their system.
as a notification system allowing them. So it is a bit difficult. Today in Saudi Arabia, if you go to the capital market regulations, for example, you will find certain regulation with 20 version. And you will find the version number 20. What about the rest? If my case applies in the past, or if my case was last year, you cannot find this version. Sama as well have the same issue. And to know with the capital market, one of the issues is a certain regulation might be updated 3 times a week. So if you missed one day to go to Sama website, you will have an issue if you don't follow a certain platform that keep you updated until you take the responsibility. We have our team, we focus on that and go ahead. Sometimes with regard to the updates, and this is one of the issues, maybe in Saudi Arabia we have been facing this, the regulation is published from the ministry is not similar to the regulation published by Al-Qura. So there is 2 versions of the regulation. What do we follow? This is a question everyone, I believe, in Qistas and us is asking and having their own way of doing, exactly, having their own way of deciding, but this is an issue. So this is not sometimes spelling mistakes in certain regulation you will find, and these spelling mistakes you need to know. Is it from the original document or not? If it's from the original document, you need to tell your client. How to tell him? It has to be in a legal, thick way that give him the information and leave him to deal with it. This is part of the updates issue, but yeah, I believe most of us are working hard on the updates, dealing with the updates as product. This is the core of I believe, this issue. Dealing with the update as a product. The update is not just for attorneys. It's for attorneys, for companies, for compliance. Sometimes lots of sanctions just because you are not following certain update that has been easy, you could just follow. And also the giving a timeline. Today, if a regulation is published, it is applicable after, for example, 90 days. You need to have a timeline for your client. The timeline would give him a countdown. This regulation will be will be valid after, for example, 15 days. Align your policies with this regulation. These updates is the way we function we deal with this issue. Thank you very much, Mr. Yahya. Final question with Mr. Jain, and focusing again on arbitration. As AI use the arbitration continues to evolve, what emerging challenges should the arbitration community begin preparing for today, particularly from governance and due processes perspectives? Yeah, so I believe AI is about to change fundamentally legal systems. The way we draft laws, it has been discussed this morning, the way we plead in front of court, and even more importantly, the way justice is rendered. You know, we have now those modern legal systems with courts that are, or arbitral tribunals that are giving decisions based on laws, based on an analysis of the facts, based on due processes, but it has not always existed. Where I come from, in France, I think a bit more than 500 years ago, the way we were rendering justice was, okay, you have a dispute, you fight to death, and the one who wins is the one who has God on his side and who is right. And this is the way we were rendering justice. So this, the way we decide to render justice is evolving and is going to evolve with AI. I can tell you in the entrepreneurship world, I see already people using AI for decision making. We have this problem, okay, let's give it to ChatGPT, we see who's right. And there is a realm of possibilities of evolution. I think it can bring a lot of positive aspect to have better quality and faster decision-making process, but it can be also a terrible system where AI will give unfair decision with no one being able of looking at that, and what people will get at the end of the day won't be justice anymore as we believe it today. So for arbitration, because it's a dispute resolution system, but for litigation as well, I believe this is a key opportunity and challenge at the same time.
So the most important to address it is to make sure that first the legal community understands how AI work, how AI system work, because all the three systems we are telling you about, they have similarities, they have differences. We just use the same technology. We have the same in common than, let's say, three computers that are three powered by electricity. LLMs is just an aspect of a system. So what is important is the system, its rules, the way it is trained, etc. So you as lawyers, you have to understand, because AI is not going to be just something that we use as a side. It's something that will power entirely legal systems, so we need to master it. And then we need to have a certain set of rules that will allow us to verify if an AI system can be trusted for certain tasks, and especially for decision making. So USMUDI, we collaborate a lot with Arbitral Center, we said it, and we'll see on Wednesday we'll announce with the Saudi Center an additional step in this collaboration where we'll be deploying AI for the case management team internally. And so we discuss a lot with those Arbitral Center and with the rest of our mission committee with different practitioners from the field about what it means to have an AI which can be deployed for decision-making process, what it means to be an ethical AI that can be used in that context. And so we have a set of principles that we'll publish soon. I can just tell you maybe about two of them. One is the transparency of the system. So that's what I was telling you before. How can you know the biases of the system? What is the data behind the system? You need to know what are the data that will be accessible to the AI and what is the way that the AI will give priority to certain set of data or not. So you need to have the rules that will power the AI system. If you follow the AI world, maybe you've seen that in Davos, there was the CEO of Anthropic, and one of the aspects of his speech is that he said, we are releasing the new Claude constitution. So they have a constitution for the AI system that explains the principles that the AI will follow and the hierarchy of the principles. That is a mandatory requirement that you should have for legal systems, so you know how they decide. So that's the transparency of the system generally. Then you have another thing, which is the explainability of each of the answers. So you ask a question, you get an answer, and here you need to know the sources that have been looked at and disregarded by the system for this specific question. And the system has to tell you what are the steps that it took to get there, so you can challenge the decision, so you can know that, okay, this has been reviewed, disregard, maybe why, and you are in control of the decision system. Imagine if you take a parallel to a young lawyer in your team, you ask the young lawyer to do research for you, it comes with an answer, but you cannot ask any question to know if it was done correctly or not. It doesn't work. Of course you wouldn't trust the answer, but for AI, we'll be like, oh, AI is right, we'll trust the answer. No, we need to be able to challenge. So for that, we need to open the hood and to look at it below, and don't trust AI companies that tell you it's not possible to open the hood, it's too complex. No, it's complex, but it's possible. It just requires investment and transparency, and we have to require that from AI companies. I mean, you have to require it, and we have to provide it, so we can trust it. And once again, I will finish on that. I really believe that it's an opportunity to improve justice, global justice as well, but we have to make it right, and this is our responsibility of all of us. I love the constitution idea. Yeah, love it as well. Yeah, exactly. Thank you very much, Mr. Jain. We have explored today how is the technologies of AI in legislation and arbitration, as well as the risk and governance. I'd like now to open the floor for your questions. So please raise your hand, and kindly, when you receive the microphone, state your name and institution when proceeding. So from a client's perspective, I think, and you've the three of you dealt with tens of clients, if not hundreds of clients. Some of them were able to utilize your tools and make maximum use of them, and some of them were probably just paying and not being able to use it.
And that's a fear for any legal firm. So I'm going to pay, I'm going to subscribe, but will my people use it? So my question is, what are the capabilities in the legal firms that you have seen that made utilization of these tools or any other tools critical to maximize the use of these tools? And what capabilities were missing from those who were not able to maximize the use? Because tools are great. I'm sure all the three of you have fantastic tools. But from our side, what are the capabilities that we really need to build in the organization to maximize the use of these tools and any other tool? That's actually probably the most important question that you need to ask yourself, because we see a clear difference between the firms that are capable of training the teams and changing the mentality of working of the team versus the others. So I can tell you two examples what we do and what we do for our clients and what we do internally. Because remember that if law firms are disrupted by AI, tech companies are even more disrupted by AIs. If I come back to the CEO of Anthropic at Davos, he also said that in 1 year, no one will be coding anymore. Let's see, but it's changing a lot for us as well. So what we do for clients is we perform trainings for the team. So we come, we give examples, we work with your cases, and we directly help lawyers to train. That's the basic layer that we offer. But then also sometimes we organize some kind of games. So we bring all the lawyers together. It's a kind of hackathon, and we'll give a problem, and the lawyers have to answer the problem by using AI, and then they come and they share to the others how they achieve, and so it creates the incentive, and they realize collectively how to do that, which is a very good way to achieve that. Another way we do internally that we have twice a week, 1 hour in everyone's calendars, where during this hour you are not supposed to do the rest of your work. You connect, we connect all to the same Zoom, and we build AI agents together. So I don't know, I build one about how to improve my calendar last week, an agent that look at my calendar and tell me when I work too much on certain aspect. And then you build it and you exchange with the others, and then every 2 weeks we select the best agent creating by one of them, and we share it to the rest of the company. So it has to be embedded in the way you work. It can be also some goals that you give to the leaders. Each leader of the company has to build X project with delivery KPIs, and at the COMEX level or at the managing partners level, you have in every meeting, you have a moment talking about AI. And so it's a change of culture that you can create in the way you run the firm that will help to accelerate the change. Because, and I will finish on that, I do believe that in the next 5 years, the firms that are the quickest to move into AI will have a strong competitive advantage. After, well, everyone will be kind of at the same level, but in the meantime, it's an opportunity. Thank you. Another question? So my question is basically on ethics, because I know AI is here to stay. We all have to live with it. The question is of ethical nature that when we are using AI and giving prompts, in a particular case, we have to disclose certain information, may not be personally identifiable, but certainly identify some of the facts of the case, which obviously has some sort of privacy implication to it. So as an ethical question, should we inform our clients that this is what we are going to do? Certain information. The field is being disrupted, and there are many questions that are up in the air still. Let them know? I always say the best clients now are legal departments, because they are vested in efficiency, because they like to cut costs, and they like to be more efficient. And now I'm able to do it in 15 minutes. Should the benefit go to the client? Or should I just There's a lot of anxiety in the field about this. I don't know if technology companies are the ones who can answer this question about how to bill a client and how to pass on efficiency. Because this question is not unique to AI. If you are a lawyer with 20 years of experience and you answer a question in 10 minutes that a more junior lawyer answers in days, then how do you reflect that in your rate, in your billing rate? Does AI make you smarter? I honestly don't have an answer to this to the law firm.
I feel the resistance and the anxiety when for some law firms we tell them that these functions that took you so many days to do now can be done in minutes, because in the back of their head there is this question. You probably experience it as well. So it's not necessarily good news for lawyers until they figure out how this disruptive technology is going to affect the billing system and the value realization, how to do it. So I don't know if my colleagues have a answer to this. I don't have it. I know that efficiency is important, but I don't know how these efficiencies will be translated and who will benefit more from them, or is it my call to make that call? Can you remind me of the other question, because I remember the first question. You asked about the billability, and you asked about, was it? Sharing the information to the Yeah, okay, so that's look. The issue of security, everybody wants what they call perfect security, but perfect security is expensive. And very few people will afford it. Governments now, the only way you can have 100% technical and contractual security is to pull an LLM on your servers, as you would know, and that would require high level of GPUs. Not everybody owns them. Some government departments are doing that because they have the resources. There are interim solutions for us, such as anonymization, which you nicely called the legal guardian. Most of the platforms are using them. I question whether the secrecy is only in the names and the titles and the identity of the individuals, or in the logic of the case. So what we don't do is we don't train on LLMs. None of us fine-tunes or uses the data to train, not only because we don't do it because it's not proper, because we don't have the capacity to do it. And supposedly the ChatGPTs claim that they don't train, right? There has to be, and you have to trust Sam Altman's words, honestly, you know, because people say, even if they don't know the identity of my user, what if they take my logic? What if I lose my competitive advantage because my brain now is encoded so it's made common? This is why there has to be conversations about this. There has to be good conversations about what it means to have sovereign AI in any region. I want to just draw to you, maybe my colleagues can say, the technology favors the agile and the innovators, but not the infrastructure. I'm sure you are facing it. Scaling now favors the big players. The big players have enormous power, and you cannot negotiate with them. The small players who are more innovative are having funding issues scaling. I'm sure you are facing it, because now the security requirements are very high, and the compliance requirements and the localization requirements are very high. I think we should have more specialized discussions in the region, at least, about how do we support innovation while helping scale-ups and startups deal with these very serious issues that large, not necessarily more innovative players, have more resources to deal with. So I'm sorry, again, not a definite answer, but you have a very valid question, and we have to discuss it. I just want to say one more thing. I think that this technology would not really be disruptive if it makes the powerful even more powerful. It has to be not only about lawyers and not only about technology, it has to be about access to law and justice. So if this technology goes and makes law firms even more profitable and access to law and justice more expensive, then we have all failed. We have to find a way to make the technology work for access to law, to the general public, but also to more affordable legal services. How do we do it? I don't know. Maybe there has to be some kind of an ethical code for legal tech providers so they can play a bigger role in this. I'm not in a position to dictate anyone what to do, and it has to be a collective action. Sorry. Yes? As we conclude this session, I'd like to express my sincere gratitude for our esteemed panelists, Ms. Nisreen, Mr. Yahya, and Mr. Jain, for their insightful information and thoughtful engagement. Also, I'd like to thank all of you for your participation in this event and your excellent questions. And I hope you find this session thoughtful and
grateful for understanding AI technologies used in legislation and arbitration. We hope to see you, inshallah, next time, and I hope you a productive week. Thank you very much. Thank you.